Esa la mata ligo en marts por la tarde, a las 2:47 p.m. Justo cuando estaba terminando el análisis de unas firmas cuestionables en un contrato de defensa. La voz al otro lado era apenas un susurro, tan débil que tuve que presionar el teléfono contra mi oído para entender las palabras. Mi padre dijo, Claudia, por favor, ven. No puedo salir. Me tienen encerrado. Luego escuché una puerta cerrarse en algún lugar detrás de él, y la voz distante de Priscilla preguntando, con un tono agudo, ¿con quién estás hablando? El teléfono se cortó. No supe entonces que aquella llamada cambiaría todo lo que creía saber mi familia. Lo que encontré en esa casa no fue solo a mi padre moribundo, sino la evidencia de una crueldad que no podía imaginar. Y lo que hice después, durante las siguientes 72 horas, fue construir un caso que enviaría a mi propio hermano y a su esposa a prisión por más de una década. Antes de continuar esta historia, déjame saber de dónde nos estás escuchando en los comentarios abajo. Dale like y suscribit si alguna vez has tenido que enfrentar a tu propia sangre para hacer justicia. Mi nombre es Claudia Hartman. Tengo 41 años y soy examinadora forense de documentos para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con sede en Washington, D.C. Mi trabajo consiste en detectar mentiras escritas, falsificaciones ocultas entre líneas de tinta. Durante 15 años, he identificado fraudes bancarios, contratos falsificados y firmas que no pertenecen a quienes decían ser. Pero nada en mi entrenamiento me preparó para lo que descubriría en la casa de mi infancia en Silver Spring, Maryland, a solo 45 millas de mi oficina. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla por un momento, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. La voz de mi padre, Thomas Hartman, de 74 años, sonaba como si hubiera estado gritando durante días o semanas. No lo sé. Lo que sí sabía era que en los 6 meses desde que lo había visto por última vez, algo terrible había sucedido. Dejé todo sobre mi escritorio, informes parciales, muestras de tinta, lupas de aumento, y agarré mi chaqueta. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, marqué el número de mi padre. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. En la cuarta llamada, el teléfono sonó 3 veces y luego alguien contestó, pero no habló. Solo se escuchaba una respiración pesada y luego el clic de la llamada finalizada. Alguien había descolgado y colgado deliberadamente. Mi corazón latía confusa mientras conducía por la I-495 hacia Silver Spring. El tráfico de la tarde se movía lentamente, y cada minuto de retraso me hacía presionar el acelerador con más fuerza. Mi mente repasaba todas las conversaciones recientes con mi padre. Las últimas semanas había notado que sus llamadas eran más cortas, que su voz sonaba más cansada. Pero él siempre decía que estaba bien, que no me preocupara, que estaba ocupado con proyectos en la casa. Yo, como una idiota, le creí. Cuando finalmente juré en Elmwood Drive, el vecindario se veía igual que siempre. Las casas coloniales de ladrillo se alineaban a ambos lados, con sus jardines cuidados y sus porches con mecedoras. La casa de mi padre, el número 1425, tenía el césped crecido y las cortinas de la planta baja completamente cerradas. Algo estaba mal. Mi padre siempre mantenía su jardín impecable. Hizo lo primero cuando mientras estacionaba el coche en la entrada. Salté del vehículo sin apagar el motor y corrí hacia la puerta principal. Toqué el tambor una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, la puerta se abrió unos centímetros y la cara de Rodney apareció en la rendija.
mi hermano mayor, de 44 años, mi miro con una expresión de sorpresa calculada, como si hubiera estado ensayando su reacción. Claudia, dijo, abriendo la puerta lo suficiente para bloquear mi entrada con su cuerpo. No esperábamos visita. ¿Dónde está papá? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Rodney parpadeó. Está descansando. No quiere ser molestado. Rodney, abrim la puerta, ahora. Priscilla apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa tensa en el rostro. Claudia, que sorpresa. No sabíamos que venías. Tu padre está bien, solo tiene una gripe. No deberías preocuparte tanto. No es gripe, dije, empujando la puerta con mi hombro. Rodney no se movió, pero Priscilla dio un paso atrás. Y hizo fue suficiente para que yo me deslizara hacia el interior de la casa. El olor era lo primero que golpeó mis sentidos. Un olor a humedad y comida podrida, mezclado con el aroma rancio de algo que no podía identificar. La casa estaba en un estado de abandono que me dejó sin aliento. Platos sucios apilados en la cocina, polvo en los muebles que mi padre siempre mantenía impecables. Priscilla y Rodney habían estado viviendo aquí. Eso era evidente por sus cosas esparcidas por todas partes. ¿Dónde está? Repetí, subiendo las escaleras de dos en dos mientras Rodney me seguía, protestando. Claudia, por favor, no tienes derecho a entrar así. Es la casa de mi padre y tengo todo el derecho del mundo. Llegué al pasillo del segundo piso y miré a ambos lados. La puerta de la habitación principal estaba abierta, y la cama estaba vacía, con las sábanas arrugadas y sucias. La habitación de invitados también estaba vacía. Entonces Roman 6 la puerta trasera del pasillo, la que daba lo que solía ser el cuarto de almacenamiento de mi padre, con una cerradura nueva, reluciente, instalada desde afuera. Una cerradura con un candado de metal. Mi volví hacia Rodney, que estaba al final del pasillo, sudando visiblemente. ¿Qué es eso? Es solo una cerradura que pusimos para. No me mintas. Giré la perilla, pero la puerta no se abrió. El candado estaba asegurado. Busqué frenéticamente en mis bolsillos, pero no tenía llave. Entonces, sin pensar, levanté el pie y peté la puerta con toda la fuerza que tenía. La madera crujó pero no cedió. Lo intenté de nuevo. En el tercer golpe, la cerradura saltó y la puerta se abrió de golpe. La oscuridad dentro era casi completa. Solo un poco de luz del pasillo se filtraba, suficiente para ver la silueta de un cuerpo en el suelo. Mi padre estaba tirado en el piso de madera, en ropa interior sucia y rasgada, con las manos atadas detrás de la espalda con una cuerda de nylon. Su rostro estaba demacrado, los pañuelos sobresaliendo bajo una piel grisácea. Tenía moretones en los brazos, en el pecho, en las mejillas. Sus piernas mostraban marcas rojas y moradas, líneas profundas donde algo había estado atado durante mucho tiempo. Papá, susurré, cayendo de rodillas a su lado. Sus ojos se abrieron lentamente, y por un momento no pareció reconocerme. Luego sus labios se movieron, y su voz era apenas un hilo de air. Claudia, legaste. Mis manos temblaban mientras intentaba desatar la cuerda de sus muñecas, pero los nudos estaban tan apretados que mis dedos no podían aflojarlos. Rodney estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, mirando sin hacer nada. Priscilla estaba detrás de él, susurrando algo que no pude escuchar. ¿Qué le hiciste? Grité, mi voz rompiéndose. Rodney levantó las manos. Está confundido, Claudia. Sí cayó. Nosotros solo tratamos de. Mentiroso. Saqué mi teléfono y marqué el 911 mientras sostenía a mi padre contra mi pecho. Podía sentir cada una de sus costillas, la fragilidad de su cuerpo que pesaba menos de lo que debería.
Lore mientras hablaba con el operador, dando la dirección entre los ojos, pero no podía dejar de mirar a mi hermano, a su esposa, a las caras de dos personas que habían decidido que la vida de mi padre no valía nada. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, aunque me parecieron horas. Los paramédicos entraron con una camilla y, al ver a mi padre, intercambiaron miradas de horror. Uno de ellos, una mujer joven con el cabello recogido en una colta, me tomó del brazo y me apartó suavemente mientras trabajaban en liberarlo de las ataduras. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Me preguntó. No lo sé, respondí, mi voz temblorosa. No lo sé. Rodney y Priscilla intentaron explicarles a los paramédicos que mi padre estaba confundido, que había quedado, que necesitaba atención médica pero no toda esta conmoción. Yo los miré con una furia tan fría que mi voz salió calmada cuando hablé. Allegiance de él. Ahora. Si acercan una vez más, les juro que los voy. Priscilla dio un paso atrás, sus ojos abiertos como platos. Rodney levantó las manos en un gesto de rendición, pero su boca se curvó en una sonrisa que apenas pudo ocultar. Esa sonrisa. La Roman 6. Y nunca la olvidé. En el camino al Hospital Adventista de Silver Spring, mi padre apenas podía mantener los ojos abiertos. Los paramédicos le pusieron una máscara de oxígeno y monitorizaron sus signos vitales con urgencia. Yo estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo como sus dedos huesudos se aferraban a los míos con una fuerza desesperada. En un momento, cuando los paramédicos estaban ocupados con los monitors, mi padre giró la cabeza hacia mi y susurró. Ellos me robaron todo, Claude, mi casa, mi dinero, me dijeron aquí para morir. Apreté su mano con más fuerza y promptí en silencio que no iba a morir, que yo no iba a permitir que eso sucediera. En el hospital, el doctor Patel, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, y un cansancio profesional en los ojos, me llevó a una sala privada mientras otros médicos continuaban examinando a mi padre. Me sentó en una silla y abrió una carpeta con fotografías. Señora Hartman, dijo, su voz suave pero firme. Necesito que vi esto. Las fotografías mostraban las muñecas de mi padre, con marcas profundas y moradas donde la cura había cortado la circulación. Los tobillos, igualmente marcados. El torso, cubierto de moretones en diversas etapas de curación, algunos amarillentos y antiguos, otros nuevos y violaciosos. La espalda, con marcas que parecían haber sido hechas por un golpe de mano abierta. Estas no son lesiones por una caída, dijo el doctor. Patel, cerrando la carpeta. Su padre ha sido víctima de abuso físico continuo durante semanas, posiblemente meses. Las marcas en las extremidades indican que fue atado repetidamente. Los moretones en el torso y la espalda son consistentes con golpes. Además, está severamente desnutrido y deshidratado. Si hubiera esperado otro día, quizás dos, no sé si hubiera sobrevivido. Me quedé mirando la carpeta cerrada, sintiendo el peso de sus palabras como un ladrillo en el estómago. ¿Quién hizo esto? El doctor. Patel me miró con compasión. No pudo decir quién, señora Hartman. Pero pudo decir que alguien lo mantuvo en esas condiciones deliberadamente. Esto no fue negligencia, fue abuso intencional. Salí de la sala del hospital y caminé hacia el estacionamiento. No recuerdo haber llegado a mi coche. Solo recuerdo haberme sentado en el asiento del conductor y haber cerrado la puerta. Luego, el mundo se desmoronó. 20 minutos. Hizo fue lo que estuve sentada en la oscuridad del estacionamiento, solazando. No lo haré con dignidad. No lo haré en silencio. Golpeé el volante con los puños hasta que me ardieron las manos.
Grite contra el teco del coche, hastaque mi voz si volvio ronca. Lore hastaque no pude respirar, hastaque el air si negaba entrar en mis pulmones. To do lo que había construido, to do lo que crea saber mi familia, si había desmoronado en una sola tarde. Recordé la última vez que había visto a mi padre, hace 6 meses, en su jardín. Estaba saludable, activo, orgulloso de sus rosales. Mi había abrazado confusa y mi había dicho, no trabajes demasiado, Claude, la vida es corta. Y yo, como siempre, me había ido demasiado pronto, demasiado ocupada con mi carrera en Washington, demasiado confiada en que él siempre estaría allí. Como no me di cuenta, como permití que esto pasara, como pude estar tan ciegamente absorta en mi propio mundo mientras mi padre se estaba muriendo a 45 millas de distancia. Finalmente, cuando no quedaron más lágrimas en mis ojos, me sequé el rostro con el dorso de la mano. Mis dedos temblaban, pero no de miedo. La ira se instaló en mi pecho, fría y metódica como una joya de acero. La ira era mi aliada ahora. La ira era lo único que me impedía desmoronar por completo. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana. Elena contestó al segundo timbre. Claudia, ¿qué pasa? Es tarde, estás. Elena, necesito que vengas a Maryland, ahora. ¿Por qué está? Es papá died, mi voz estable por primera vez desde que había recibido esa llamada. Lo que le hicieron, voy a hacer que paguen, pero necesito que estés aquí. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de mi hermana, firme a pesar de la distancia. Estoy en el próximo vuelo. Dime que necesitas. Colgué el teléfono y miré hacia el hospital, donde las luces brillaban contra el cielo nocturno. Mi padre estaba dentro, luchando por su vida. Mi hermano y su esposa estaban en algún lugar, probablemente en su casa de Gaithersburg, celebrando que habían casi salido con la suya. No sabía entonces cómo iba a hacerlo, pero sabía una cosa con certeza absoluta. Iba a exponer cada mentira, cada falsificación, cada acto de crueldad. Y cuando terminara, Rodney y Priscilla pagarían por lo que le habían hecho a mi padre. Me sequé las últimas lágrimas, restantes y encendí el motor del coche. Tenía trabajo que hacer. Al día siguiente, a las 6:47 de la mañana, mi hermana Elena ligó al Hospital Adventista de Silver Spring. La Roman 6 entrar por las puertas automáticas, con una maleta de viaje arrastrando detrás de ella, y el cabello recogido, en un apretado moño que usaba cuando estaba en modo profesional. Había volado toda la noche desde Seattle, cambiando de avión en Chicago, y sus ojos mostraban el cansancio de un viaje sin dormir. Pero cuando me vaya, su rostro se iluminó brevemente antes de que el dolor le envolviera por completo. Claudia, susurró, diciendo que la maleta y abrazándome con una fuerza que me sorprendió. ¿Dónde está papá? Le llevé a la habitación de mi padre. Thomas estaba dormido, con una vía intravenosa en el brazo y un monitor cardíaco que pitaba rítmicamente. Su rostro seguía demacrado, pero los médicos le habían administrado líquidos y nutrientes durante la noche, y por primera vez desde que lo había encontrado, su piel no parecía de un gris cadavérico. Elena se detuvo en el umbral de la puerta. Sus manos temblaban mientras se las llevaba a la boca. Oh, Dios mío, Claudia, ¿qué le hicieron? Se acercó lentamente a la cama de nuestro padre, y cuando sus dedos tocaron suavemente su mejilla, Thomas abrió los ojos. Parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de enfocar su visión, y luego una sonrisa débil y temblorosa apareció en sus labios. Elena, dijo, su voz apenas un susurro. Mi niña, viniste. Elena rompió a llorar, pero se controló rápidamente. Tomó la mano de nuestro padre y la sostuvo contra su pecho. Por supuesto que vine, papá.
por supuesto que vine. Claudia mi lamo y subi al primer avión. Pasamos las siguientes horas turnándonos entre la habitación de Thomas y la sala de espera. Elena, con su entrenamiento como enfermera, se aseguró de que los médicos revisaran cada detalle del historial médico de nuestro padre. Habló con el doctor. Patel sobre los medicamentos que le estaban administrando y preguntó sobre los planes de rehabilitación. Yo observaba, admirando su capacidad para mantenerse profesional incluso en medio del caos. A media mañana, cuando Thomas estaba más despierto y alerta, me senté al borde de su cama y le tomé la mano. Mi padre siempre había sido un hombre fuerte, de hombros anchos y manos firmes, que habían trabajado toda una vida. Ahora sus dedos eran huesudos y frágiles, como los de un pajero atrapado. Papá dijo suavemente, necesito que me digas que pasó con tu dinero. Thomas parpadeó lentamente. Por un momento, sus ojos se nublaron y pensé que no recordaba. Luego, su mandíbula se tensó y una chispa de ira brilló en su mirada. Priscilla, dijo, su voz más firme ahora. Priscilla me hizo firmar unos papeles. Dijo que era para un seguro de salud. Me dieron una carpeta grande con muchas páginas. Firmé 3 veces. No podía ver bien, no tenía mis gafas. Me dijo que firmara donde ella señalaba. Después de eso, empezaron a encerrarme. Elena, que estaba al otro lado de la cama, apretó los labios. ¿Qué papeles, papá? ¿Recuerdas que decían? Thomas sacudió la cabeza lentamente. No sé, solo recuerdo que firmé. Y luego empezaron a preguntarme por las cuentas del banco. Querían que les diera mi contraseña, mi número de seguro social. Cuando me negué, Priscilla se enojó. Me gritó. Dijo que yo era un viejo ingrato, y que Marisha lo que me pasara. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, sintiendo que la ira fría que había cultivado la noche anterior se revivaba en mi pecho. Mi padre no solo había sido abusado físicamente, lo habían estafado, lo habían manipulado para que firmara documentos que probablemente le transferían el control de sus finanzas a Rodney y Priscilla. Papá dijo, volviéndome hacia él, donde guardas tus documentos importantes, tus extractos bancarios, tu testamento, los papeles de la casa. Thomas frunció el ceño. En la caja fuerte. En el sótano, detrás del panel suelto donde siempre la he guardado. Rodney sabe de la caja fuerte. Crió que no, dijo Thomas con una sonrisa débil. Nunca le dije. Era nuestro secreto, Claude, tuyo y mío, desde que eras pequeña. Elena me miró. Voy a quedarme con papá. Tu ve a la casa y consigue los documentos. Si Rodney y Priscilla todavía están allí, no quiero que estés sola. Asentí. Los Romans 6 salir ayer. Rodney me dijo algo sobre a su casa en Gaithersburg. Probablemente no están allí. Pero cuando llegué a la casa de Elmwood Drive, me encontré con que Rodney y Priscilla, de hecho, habían desaparecido. La puerta principal estaba cerrada con llave, y cuando usé mi llave de repuesto para entrar, el interior estaba vacío. No solo vacío de personas, sino vacío de todas sus pertenencias. Habían empacado ropa, electrónicos, y cualquier cosa de valor que pudieran haber traído. En la cocina, un montón de platos sucios aún estaban en el fregadero, y en la mesa del comedor había una taza de café medio lina con un anillo de café seco en la superficie. Si habían ido con prisa. Bajé al sótano. La casa de mi infancia tenía un sótano húmedo y oscuro, con paredes de piedra y un olor a tierra y moho. En la pared del fondo, detrás de una estantería de madera que mi padre había construido décadas atrás, encontré el panel suelto que recordaba de mi niñez. Lo empujé, y detrás había una caja fuerte empedrada en la pared. El código seguía siendo el mismo, la fecha de nacimiento de mi madre. Mi padre nunca lo había cambiado.
Jure la perilla con dedos temblorosos, y abrí la puerta de metal. Dentro había una carpeta de curo moran, gruesa y lina de documentos. Saqué los extractos bancarios de mi padre, su testamento original firmado y notariado, y el certificado de propiedad de la casa de Elmwood Drive. También encontré el poder notarial que Thomas había mencionado. Lo tomé y lo examiné a la luz tenue del satano. Mi ojo forense detectó la falsificación casi de inmediato. La firma de mi padre, Thomas Hartman, estaba ali, pero era torpe, temblorosa, con una presión inconsistente en las líneas. Comparé mentalmente la firma con la que había visto en su testamento, en las facturas de años pasados, en los documentos de su empresa. La firma de mi padre tenía una fluidez natural, un angulo característico que nunca variaba. Esta firma era rígida, forzada, como si alguien hubiera guiado la mano de una persona mayor o hubiera calentado una firma interior. La fecha del poder notarial era el 15 de agosto. La misma semana que Thomas había mencionado haber firmado los papeles de seguro. Apreté el documento contra mi pecho y salí del satano. No podía quedarme en esa casa. Cada habitación, cada rincón, me recordaba mi padre encerrado en esa habitación oscura, atado, hambriento, mientras su propio hijo y su nuera se levaban todo lo que él había construido. Conduje directamente a mi oficina en Washington, D.C. No importaba que no hubiera dormido en casi 24 horas. No importaba que mis ojos estuvieran secos y ardientes. Lo único que importaba era la evidencia que tenía entre las manos. Mi oficina en el Departamento de Justicia era un espacio pequeño pero bien equipado. Tenía microscopios digitales, lupas de aumento de alta potencia, y un espectrómetro de tinta que podía identificar la composición química de cualquier marca de bolígrafo. Pasé las siguientes 8 horas trabajando sin parar. Primero, escaneé el poder notarial falsificado y lo comparé con el testamento de mi padre, que era una firma auténtica. Utilicé un software forense que analizaba la presión de la pluma, el ángulo de la línea, y los espacios entre las letras. Los resultados fueron inequívocos. La firma en el poder notarial era una falsificación. La presión era irregular, lo que indicaba que la persona que había firmado no tenía el control muscular natural de alguien que escribía su propia firma. Había pausas en los trazos, puntos de inicio y final que no coincidían con el flujo natural de la escritura de mi padre. También noté que la tinta era ligeramente diferente. Usé el espectrómetro para analizarla y confirmé que la tinta del poder notarial no coincidía con la del testamento de mi padre. No era la misma marca de bolígrafo. Probablemente, Priscilla había usado su propio bolígrafo para guiar la mano de Thomas. Falsificación tosca, murmuré para mí misma mientras registraba mis hallazgos en mi informe forense. Priscilla ni siquiera se molestó en hacerlo bien. Pero mi investigación no se detuvo allí. A las 2 de la mañana, usando mi acceso del Departamento de Justicia a las bases de datos bancarios federales, solicité los extractos completos de la cuenta de mi padre. El sistema tardó unos minutos en procesar la solicitud, pero cuando los resultados aparecieron en mi pantalla, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. 3 transferencias importantes habían sido hechas desde la cuenta de Thomas en los últimos meses. $98, 000 el 15 de agosto, $142, 000 el 22 de septiembre, $70, 000 el 3 de octubre total, $310, 000. El dinero había sido transferido a una cuenta conjunta de Rodney y Priscilla Hartman en el Banco de Silver Spring,
en la sucursal de Georgia Avenue. Revisé los metadatos de cada transacción. La primera transferencia, la del 15 de agosto, había sido autorizada mediante una transferencia telefónica. El sistema bancario grababa todas las llamadas de autorización para fines de seguridad. Solicité la grabación cuando la escuché, mi sangre sigilo. La voz en la grabación era de una mujer que se hacía pasar por mi padre. Imitaba su tono, su ritmo, pero la cadencia era demasiado rápida, las pausas en los lugares equivocados. La mujer dijo, soy Thomas Hartman. Autorizo la transferencia de $98,000 a la cuenta conjunta de Rodney y Priscilla Hartman. Luego dio el número de seguro social de mi padre y la contraseña de su cuenta. Era Priscilla. Lo sabía con certeza. Había escuchado su voz suficiente veces en las cenas familiares, en las llamadas telefónicas, en las reuniones navideñas. Incluso mientras imitaba la voz de mi padre, había un dicho de su acento, una forma particular de pronunciar ciertas palabras que no podía ocultar. Guardé la grabación en mi carpeta digital, junto con las capturas de pantalla de las transferencias bancarias, y mi informe forense sobre el poder notarial. Había pasado las últimas 2 horas construyendo un caso, y ya tenía suficiente evidencia para procesar a Rodney y Priscilla por fraude bancario, robo de identidad y falsificación. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba algo que demostrara que no solo habían robado a mi padre, sino que lo habían abusado físicamente, que lo habían encerrado intencionalmente y lo habían dejado morir. A las 7 de la mañana del día siguiente, conduje de vuelta a Silver Spring. Pero esta vez no fui a la casa de mi padre. Fui a la casa de al lado, a la residencia de la SRA. Gladys Okonkwo. Toqué a la puerta con los nudillos. Después de un momento, la puerta se abrió y la SRA. Okonkwo apareció, con su bota de flores y una taza de té en la mano. Cuando me vaya, sus ojos se abrieron de par en par y dijo que la taza al suelo. No se rompió, pero el té caliente salpicó sus pantuflas. Claudia! ¡Ay, Dios mío! Exclamó, extendiendo los brazos y abrazándome con una fuerza que no esperaba de una mujer de casi 70 años. Claudia he estado tan preocupada. He llamado a la policía 2 veces, ¿sabes? He llamado a la policía porque no veo a tu padre salir, y esas personas, Rodney y esa mujer, estaban siempre ahí y... Lo sé, SRA. Okonkwo dijo sintiendo que mi voz se quebraba. Lo sé, encontré a mi padre. Está en el hospital. La SRA. Okonkwo se llevó una mano a la boca. En el hospital. Está bien. Sobrevivió, dijo, y la palabra salió con más fuerza de la quesencia. Pero necesita justicia. Y necesito su ayuda. La SRA. Okonkwo me tomó del brazo y me condujo al interior de su casa, que olía a canela y a madera de cedro. Me sentó en su sofá de flores, me ofreció té, que rechacé, y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cállate, hija, que necesitas? Su cámara de timbre, dijo, señalando hacia la puerta principal. La que apunta a la entrada de la casa de mi padre. Tain metrage de las últimas semanas. La SRA. Okonkwo frunció el ceño. Priscilla vino a verme hace un par de semanas. Me dijo que la cámara estaba causando problemas, que invadía la privacidad de su padre. Me pidió que la apagara. Le dije que no, que la cámara era para mi seguridad, pero... Ella se puso muy agresiva. Me amenazó con llamar a la policía si no la apagaba. La SRA. Okonkwo se inclinó hacia adelante. No le apagué, Claudia, pero les dije que lo haría, no quería problemas. Mis dedos se tensaron alrededor de mi teléfono. Todavía tiene el metrage. La SRA. Okonkwo asintió lentamente. Tengo un disco duro externo. Guardo todo por si acaso. Los últimos 30 días están allí. Me levanté del sofá. Pudo verlo. La SRA. Okonkwo dudó por un momento,
Piero Luego asintio y mi levo a su pequeña oficina en la planta baja. Tenía un ordenador antiguo con un monitor de pantalla plana y un disco duro externo conectado a un puerto USB. Mientras ella navegaba por los archivos, yo observaba la pantalla con el corazón latiendo confusa. La primera semana de metrage mostraba a Rodney y Priscilla entrando y saliendo de la casa de mi padre, levando cajas y bolsas de compras. No Roman 6 a mi padre en ningún momento. Luego, el metrage del 12 de octubre, el día que mi padre me había llamado, mostraba a Priscilla saliendo de la casa, con el teléfono en la mano y una sonrisa cruel en el rostro. Estaba hablando con alguien, y aunque no podía escuchar la conversación, su lenguaje corporal era el de alguien que estaba disfrutando de un momento de poder. Después, el metrage del 13 de octubre, el día que había llegado yo a la casa. Si me veía corriendo hacia la puerta, y luego a Rodney abriendo y bloqueando mi entrada. Pero lo que más me impactó fue el metrage del 10 de octubre, 3 días antes de mi llegada. La pantalla mostraba a Priscilla en el porche de la casa de mi padre. Thomas estaba de pie, frente a ella, sosteniendo un bastón y con la ropa visiblemente sucia. Priscilla dijo algo que no pude escuchar, y Thomas negó con la cabeza. Luego, sin previo aviso, Priscilla levantó la mano y le dio una bofetada en la cara con tanta fuerza que Thomas cayó al suelo. Priscilla se inclinó sobre él y lo golpeó dos veces más en el torso con la mano abierta. Su risa, aunque silenciosa en el metrage, era audible en mi imaginación. Thomas intentó levantarse, pero no podía. Priscilla lo dijo allí, en el suelo del porche, y entró a la casa. Vi a mi padre en el suelo durante varios minutos, tratando de levantarse, sin poder hacerlo. Finalmente, Rodney salió y lo arrastró hacia el interior de la casa. La puerta se cerró. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. No necesitaba ver más. Sabía exactamente lo que haría a continuación. Señora Okonkwo, dije, mi voz estable y fría, pudo hacer una copia de este metrage. Las haré. Okonkwo asintió con lágrimas en los ojos. Por supuesto, hija, por supuesto. Mientras el disco duro transfería los archivos a mi portátil, sentí que algo se asentaba en mi interior. No era paz ni mucho menos. Era una certeza fría, un propósito que no se podía desviar. Rodney y Priscilla habían cometido el error de creer que podían lastimar a mi padre y salirse con la suya. Habían subestimado lo que yo era capaz de hacer. Cuando los archivos terminaron de copiarse, cerré mi portátil y me volví hacia la SRA. Okonkwo. Gracias. No sabe cuánto significa esto. Ella me tomó las manos y los apretó. Vi, hija, has lo que tienes que hacer. Dios está de tu lado. Salí de su casa con el portátil bajo el brazo y la mirada fija en el horizonte. Mi padre estaba en el hospital, luchando por recuperarse. Elena estaba a su lado, cuidándolo. Rodney y Priscilla estaban en su casa de Gaithersburg, probablemente celebrando que habían escapado. Pero no habían escapado. No todavía. Cuando llegué a mi coche, me senté en el asiento del conductor y abrí el portátil. Reproduje el metrage de la SRA. Okonkwo una vez más. Vi a Priscilla golpear a mi padre. Vi a Rodney arrastrarlo al interior de la casa como si fuera basura. Escuché la risa silenciosa de Priscilla en mi mente. Cerré el portátil y encendí el motor. Sabía exactamente lo que haría a continuación. Construiría un caso federal tan sólido que ni el mejor abogado podría desmoronarlo. Usaría cada herramienta que mi entrenamiento forense me había dado. Usaría cada hora, cada minuto, cada segundo de mi energía para asegurarme de que Rodney y Priscilla pagaran por lo que le habían hecho a mi padre. Y cuando terminara, no habría lugar para ellos en la vida de mi padre.
No habría lugar para ellos en la mía. Empecé a conducir de Buell to a Washington, D.C. Y mientras los cows de Silver Spring se desvanecían detrás de mí, supe que no volvería a esa ciudad con la misma inocencia. Lo que había visto, lo que había descubierto me había cambiado para siempre. Pero eso estaba bien. Porque ahora, finalmente, tenía un propósito claro. Las siguientes 72 horas se convertirían en una niebla de café frío. Pantallas brillantes y archivos que se acumulaban en mi escritorio como una fortaleza de papel. No dormí. No comí. No hablé con nadie excepto con los funcionarios bancarios, los agentes de policía y, ocasionalmente, con Elena, que me llamaba desde el hospital para actualizarme sobre la condición de nuestro padre. Mi cuerpo estaba en piloto automático, pero mi mente nunca había estado más alerta. El lunes por la mañana, después de pasar toda la noche en mi oficina del Departamento de Justicia, hice mi primera llamada importante. Marqué el número del Banco de Silver Spring, la sucursal de Georgia Avenue, y pedí hablar con la gerente. Cuando una voz femenina contestó, me identifiqué como funcionaria del Departamento de Justicia. Habla Sarah Chen, dijo la voz, con un tono profesional pero cauteloso. ¿En qué puedo ayudarla, señora Hartman? Necesito los registros completos de las transferencias realizadas desde la cuenta de Thomas Hartman entre el 15 de agosto y el 3 de octubre de este año. Dije, leyendo los números de cuenta de mi padre desde mi bloc de notas. También necesito los metadatos de las autorizaciones telefónicas asociadas con esas transferencias. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Hartman, necesito verificar su identificación y su autorización para extraer estos registros. Puede enviarme una copia de su identificación del Departamento de Justicia y una orden judicial. No tengo una orden judicial, dije, mi voz firme. Pero tengo una solicitud formal del Departamento de Justicia para investigar un posible fraude bancario y robo de identidad. La cuenta pertenece a mi padre, Thomas Hartman, de 74 años, que actualmente está hospitalizado después de haber sido víctima de abuso y robo por parte de su hijo y su nuera. Atrapó. Entiendo, dijo Sarah Chen finalmente. Pero necesito asegurarme de que esto es legítimo. El banco tiene políticas estrictas sobre la privacidad de los clientes. Apreté el teléfono contra mi oído. Señora Chen, entiendo su preocupación. Pero permítame ser clara. Mi padre fue encerrado en una habitación, golpeado, privado de alimentos y medicinas, y sus cuentas fueron vaciadas por $310,000. Tengo evidencia forense de que el poder notarial utilizado para autorizar estas transferencias fue falsificado. Si no coopera, puedo obtener una orden judicial en menos de 24 horas, pero eso retrasará la investigación y podría permitir que los responsables destruyan más evidencia. Queer eso en su conciencia. Sarah Chen suspiró. Espera un momento, señora Hartman. La línea se quedó en silencio durante varios minutos. Escuché el tecleo de un ordenador en el fondo, y luego la voz de Sarah Chen regresó, más suave ahora. He revisado los registros de la cuenta de Thomas Hartman. Pudo confirmar que hubo 3 transferencias importantes. $98,000 el 15 de agosto, $142,000 el 22 de septiembre, y $70,000 el 3 de octubre. Todas fueron transferidas a una cuenta conjunta de Rodney y Priscilla Hartman en esta misma sucursal. ¿Y los metadatos de las autorizaciones telefónicas? Pregunté. Mi corazón, latiendo más rápido. Las transferencias fueron autorizadas telefónicamente, dijo Sarah Chen. Tengo las grabaciones de las llamadas en el sistema,
quier escacharlas, she, envimelas por correo electrónico cifrado, la dare mi dirección, oficial del Departamento de Justicia. Mientras esperaba que llegara el correo electrónico, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y horror. Mi padre había sido engañado, manipulado, y robado por su propio hijo. Pero ahora, con cada pieza de evidencia que recopilaba, me acercaba más a la justicia. El correo electrónico ligó 20 minutos después. Descargué los archivos de audio y los reproduj en mis auriculares. La primera grabación era de Priscilla, haciendo una imitación torpe de la voz de mi padre. Su tono era demasiado jovial, demasiado enérgico. Mi padre siempre hablaba con una cadencia pausada, con pausas entre las palabras mientras pensaba. Priscilla hablaba rápido, como si quisiera terminar la llamada lo antes posible. Soy Thomas Hartman, decía la grabación. Autorizo la transferencia de $98,000 a la cuenta conjunta de Rodney y Priscilla Hartman. Su número de seguro social estaba grabado en el sistema, y la voz de Priscilla lo decía con una fluidez que solo alguien que había memorizado el número podría tener. Luego, cuando el operador le pidió su contraseña, Priscilla la dijo sin dudar. Guardé la grabación en mi carpeta digital, junto con las capturas de pantalla de las transferencias bancarias, y mi informe forense sobre el poder notarial. Había pasado las últimas 2 horas construyendo un caso, y ya tenía suficiente evidencia para procesar a Rodney y Priscilla por fraud bancario, robo de identidad y falsificación. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba algo que demostrara que no solo habían robado a mi padre, sino que lo habían abusado físicamente y lo habían encerrado intencionalmente. Llamé al Departamento de Policía de Silver Spring para reportar el abuso. El oficial de turno, un hombre con voz cansada que se identificó como el oficial Miller, me escuchó pacientemente mientras le contaba la historia. Señora Hartman, dijo finalmente, esto suena como un asunto familiar. No podemos intervenir en disputas familiares a menos que haya evidencia clara de un crimen. Evidencia clara, repetí, mi voz elevándose. Mi padre tiene moretones en todo el cuerpo, marcas de restricciones en las muñecas y tobillos, y está desnutrido. Su hijo y su nuera lo encerraron en una habitación durante semanas. Como es eso un asunto familiar? Entiendo su frustración, señora Hartman, pero necesitamos una orden judicial para investigar. Si su padre presenta una denuncia formal, mi padre está en el hospital apenas puede hablar. ¿Cómo va a presentar una denuncia formal? El oficial Miller suspiró. Lo siento, señora Hartman. No puedo hacer nada sin una orden. Colgué el teléfono con tanta fuerza que el auricular golpeó la base. No podía creerlo. Después de todo lo que había visto, después de todas las pruebas que tenía en mi poder, la policía local se negaba a actuar porque era un asunto familiar. La misma excusa que Rodney y Priscilla habían usado para mantener a mi padre encerrado. Pero no iba a rendirme. Si la policía local no quería ayudar, entonces iría a una autoridad más alta. Marqué el número de la oficina de campo del FBI en Baltimore y pedí hablar con un agente especializado en delitos contra personas mayores. La operadora me transfirió 3 veces antes de que finalmente escuchara una voz masculina al otro lado. Agent especial Derek Morrison, dijo la voz. En que puedo ayudarla? Le conté todo. Desde la llamada de mi padre hasta el momento en que lo encontré en el suelo de esa habitación oscura. Le hablé del poder notarial falsificado, de las transferencias bancarias, del metraje de la cámara de la SRA. Aconquo. Cuando terminé, hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Señora Hartman,
Dijo Derek Morrison finalmente, pude venir a mi oficina mañana. Quiero ver la evidencia con mis propios ojos. Al día siguiente, a las 8:00 a.m., estaba en la oficina de campo del FBI en Baltimore. Derek Morrison era un hombre alto, de unos 47 años, con el cabello canoso y una presencia tranquila que inspiraba confianza. Mi recibió en la recepción y me condujo a su oficina, una habitación pequeña pero ordenada con paredes cubiertas de mapas y gráficos de casos. Sientes, señora Hartman, dijo, indicándome una silla frente a su escritorio. Cainte más sobre su padre. Saqué mi portátil y abrí la carpeta, caso Hartman. Comencé con las fotografías de las lesiones de mi padre, las cual doctor Patel me había dado. Derek Morrison las examinó en silencio, su expresión impassible. Estas son lesions graves, dijo finalmente. Marcas de restricciones, moretones en el torso y la espalda. Esto no es un accident. Luego le mostré el poder notarial falsificado, con mi informe forense adjunto. Esta firma es una falsificación, expliqué. Comparé la presión de la pluma, el ángulo de la línea, y los espacios entre las letras con firmas auténticas de mi padre. La diferencia es clara. Priscilla Hartman falsificó este documento. Derek Morrison asintió lentamente mientras revisaba mi informe. Luego le mostré los registros bancarios y los metadatos de las transferencias, incluyendo la grabación de la voz de Priscilla haciéndose pasar por mi padre. Cuando reprodujo el audio, Derek Morrison inclinó la cabeza, escuchando atentamente. Esa es una imitación bastante pobre, dijo con una sonrisa seca, pero aparentemente funcionó. Finalmente, abrí el metraje de la cámara de la SRA. A conquo. Derek Morrison observó en silencio mientras Priscilla golpeaba a mi padre en el porche, mientras lo dejaba en el suelo, mientras Rodney lo arrastraba hacia el interior de la casa. Cuando el video terminó, Derek Morrison se recostó en su silla y exhaló lentamente. Señora Hartman, dijo, su voz grave y seria, esto es un caso federal abierto y cerrado. Su padre es víctima de abuso de ancianos, fraud bancario, robo de identidad y falsificación de documentos. Con su experiencia forense y esta evidencia, podemos conseguir una orden de arresto en cuestión de días. Días, repetí, sintiendo una chispa de impaciencia. ¿Qué pasa si hayan? Derek Morrison negó con la cabeza. No van a huir. Son demasiado arrogantes para eso. Rodney y Priscilla creen que son más inteligentes que el sistema. Pero si quiere acelerar el proceso, necesitamos más. Necesitamos algo que los ate directamente al encierro de su padre. Testigos, fechas, confirmations de que sabían que él estaba allí y eligieron no ayudarlo. Tengo al SRA. A conquo, dije. Y tengo los registros del banco que muestran las transferencias. Eso es bueno, dijo Derek Morrison. Pero necesito algo más. Algo que demuestre que Rodney y Priscilla sabían que lo estaban encerrando intencionalmente. Hay algún testigo que haya visto la habitación donde lo mantenían. Alguien que haya entrado a la casa mientras él estaba allí. Pensé por un momento. Mi padre mencionó que una vez alguien tocó a la puerta. La SRA. A conquo. Y también mencionó un abogado. Priscilla le mostró la casa, le dijo que estaba en buenas condiciones. Pero no sé quién es abogado. Entonces averiguémoslo, dijo Derek Morrison, levantándose de su silla. Hable con su padre otra vez. Preguntel si recuerda algo más. Cualquier detalle podría ser crucial. Regresé al hospital esa misma tarde. Thomas estaba más fuerte ahora, podía sentarse en la cama y comer alimentos sólidos. Elena estaba a su lado, sosteniendo la mano y hablando con él en voz baja. Cuando entré en la habitación, mi padre me sonrió.
ira una sonrisa débil y temblorosa, pero ira una sonrisa. Claudia, dijo, su voz más firme que la última vez que hablamos. ¿Cómo está todo? Todo está bien, papá, dije, sentándome al lado de su cama. Necesito preguntarte algo. Cuando estabas encerrado, hubo momentos en que alguien más entrara a la casa, algún visitante. Thomas frunció el ceño, pensando. La señora aconquo tocó una vez. Priscilla me dijo que mi calara o mi golpeaba más fuerte. También vinieron unos hombres. El abogado. Priscilla le mostró la casa, le dijo que estaba en buenas conditions. ¿Quién era ese abogado, papá? Recuerdas su nombre? Thomas sacudió la cabeza lentamente. No sé su nombre, pero Roman six su tarjeta en la mesa del comedor. Tenía el nombre de una empresa de bienes raíces. Algo con propiedades web. Propiedades web. Repetí, anotando el nombre en mi teléfono. Crió que sí, dijo Thomas. Priscilla lo llamo Marcus. Le dijo que la venta iba a ser rápida, que el anciano no iba a causar problemas. Apreté los labios, sintiendo que la ira fría se revivaba en mi pecho. Gracias, papá, eso es muy útil. Elena me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Voy a encontrar a ese abogado, dije, levantándome de la silla. Y voy a averiguar exactamente lo que Priscilla le dijo. Salí de la habitación y llamé a Derek Morrison desde el pasillo del hospital. Agent Morrison, soy Claudia Hartman. Mi padre dijo que el abogado se llama Marcus, y que trabaja para una empresa llamada Propiedades Web. Marcus Webb, dijo Derek Morrison al otro lado de la línea. Conozco ese nombre. Ha tenido problemas antes con la Comisión de Bienes Raíces de Maryland. Su licencia fue suspendida una vez por irregularidades. Creo que sabía que el poder notarial era falso. Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Derek Morrison. Pude reunirse conmigo mañana por la mañana para visitar a Webb en su oficina. Estaré allí. Esa noche, mientras conduce de vuelta a mi oficina en Washington, D.C. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todas las piezas del rompecabezas. El poder notarial falsificado, las transferencias bancarias, la grabación de la voz de Priscilla, el metraje de la cámara de la SRA. Aconquo, y ahora el abogado Marcus Webb. Cada pieza me acercaba más a la verdad, pero también me recordaba con profunda ira la traición. Mi hermano Rodney no solo había permitido que su esposa abusara de nuestro padre. Había participado activamente en el encubrimiento. Había arrastrado a mi padre al interior de la casa mientras Priscilla se reía. Había mirado a los ojos de su propio padre mientras lo dejaba en el suelo de una habitación oscura y cerraba la puerta con llave. Y ahora tenía un abogado que probablemente sabía que todo era un fraud. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon. No importaba cuánto tiempo levara. No importaba cuántas piezas del rompecabezas tuviera que encontrar. Iba a asegurarme de que Rodney y Priscilla pagaran por lo que le habían hecho a mi padre. Cuando llegué a mi oficina, eran casi las 10:00 p.m. Encendí las luces y me senté frente a mi ordenador. Investigué a Marcus Webb en las bases de datos del Departamento de Justicia. Encontré su historial. Había representado propiedades en venta sin verificar la identidad de los vendedores en al menos 3 ocasiones anteriores. Su licencia había sido suspendida por un año en 2018 por irregularidades financieras. Y recientemente había manejado la venta de una propiedad en Elmwood Drive, la casa de mi padre. No necesitaba más pruebas para saber que Marcus Webb era cómplice. Pero necesitaba que confesara. Necesitaba que testificara contra Rodney y Priscilla. A las 2:00 a.m. Finalmente cerré mi portátil. Mis ojos estaban secos y ardientes,
why my cabes palpitaba por la falta de sueño. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi padre en el suelo de esa habitación oscura, con las manos atadas detrás de la espalda, y el rostro cubierto de moretones. Me recosté en mi silla y miré al techo. Mañana, susurré para mí misma. Mañana, todo esto empezará a caer. Al día siguiente, a las 9:00 a.m., Derek Morrison y yo estábamos en la oficina de Marcus Webb en Bethesda. La oficina era elegante, con muebles de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Marcus Webb era un hombre robusto, de unos 55 años, con un traje caro y una sonrisa que desapareció cuando vio a Derek Morrison mostrando su placa del FBI. Agent Morrison, dijo Webb, su voz tensa. Que pudo hacer por usted? No soy yo quien quiere hablar con usted, señor Webb, dijo Derek Morrison, indicando mamá. Esta es Claudia Hartman. Es examinadora forense de documentos para el Departamento de Justicia. Quiere hacer algunas preguntas sobre la propiedad de 1425 Elmwood Drive. Webb parpadeó, y Roman 6 como el color se drenaba de su rostro. No sé de qué están hablando. La venta de esa propiedad fue completamente legal. El poder notarial estaba firmado. ¿Est poder notarial? Pregunté, deslizando el documento sobre su escritorio. Webb lo miró brevemente y luego apartó la mirada. She is, todo está en orden. Señor Webb, soy examinadora forense de documentos para el Departamento de Justicia. Dije, mi voz fría y medida. Esta firma es una falsificación. He comparado la presión de la pluma, el ángulo de la línea, y los espacios entre las letras con firmas auténticas de mi padre. La diferencia es clara. Si usted realizó la venta sabiendo esto, es cómplice de fraude bancario y abuso de ancianos. Eso es delito federal. Webb palideció aún más, si eso era posible. Adjustó su corbata nerviosamente. No sabía que era falso. Priscilla dijo que el señor Hartman estaba demasiado enfermo para ir a la firma, que ella tenía el poder notarial. Ella me enseñó una identificación de su padre con la foto. No tenía motivos para dudar. Priscilla le dijo algo más. Pregunté, inclinándome hacia adelante. Cuando le mostró la casa, le dijo algo sobre el estado de mi padre. Webb bajó la mirada a su escritorio. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, finalmente, habló con voz apenas audible. Ella dijo que el anciano estaba en la habitación trasera. Dijo que se iba a mudar a una residencia de ancianos. Pero cuando Roman 6 que no había muebles de anciano en la casa, solo esa habitación cerrada con llave, debe haberlo sabido. Porque no hizo nada. Pregunté, mi voz temblorosa de ira contenida. Porque quería la comisión, admitió Webb, su voz quebrada. Era una propiedad de alto valor. La comisión era de $15,000. Necesitaba el dinero. Sabía que algo estaba mal, pero no quise verlo. Lo siento mucho. Derek Morrison se inclinó hacia adelante. Señor Webb, tiene dos options. Puede testificar contra Rodney y Priscilla Hartman en el juicio, y podemos ofrecer inmunidad parcial por su cooperación. O puede enfrentar cargos por su complicidad en este crimen. ¿Qué prefiere? Webb levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Testificaré. Haré lo que sea necesario. Salimos de la oficina de Webb en silencio. En el ascensor, Derek Morrison me miró. Buen trabajo, señora Hartman. Ahora tenemos un testigo clave. Todavía necesitamos algo más, dije, mi mente trabajando en el siguiente paso. Algo que demuestre que Priscilla y Rodney sabían exactamente lo que estaban haciendo. Que era un plan deliberado. ¿Tiene alguna idea? Sí, dije, apretando los puños. Necesito que Priscilla se delate sola. Esa noche,
mientras estaba en el hospital con Elena y mi padre, mi teléfono sonó. El número era desconocido, pero contesté de todos modos. Claudia, dijo la voz al otro lado. Era Priscilla. Su tono era venenoso, lleno de desprecio. Una entrometida. Crees que pudes meterme problemas. Priscilla dije mi voz tranquila y controlada. Sabes lo que tengo. Lo que si que tengas no es suficiente, escupió Priscilla. Es viejo no vale nada. Nos iba a dar te de todas formas. Solo aceleramos el proceso. Deberías estar agradecida de que no hicimos algo peor. Como que, Priscilla. Como encerrarlo y dejarlo morir. Priscilla se rió. Era una risa fría y cruel. Eso es lo que iba a pasar, Claudia. Iba a morir Ali. Y nadie lo iba a encontrar. Pero tú tuviste que entrometerte. Tuviste que arruinar todo. Priscilla, dije mi voz apenas un susurro. Tengo suficiente evidencia para enviarte a prisión por décadas. Pero si quieres, podemos hacerlo más fácil. Confiesa ahora, y tal vez el Dios sea misericordioso. Priscilla se rió de nuevo, y luego colgó. Apreté el teléfono en mi mano, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Luego, miré a Derek Morrison, que estaba de pie en la puerta de la habitación del hospital con su teléfono en la mano. Había estado escuchando toda la conversación. Perfecto, dijo Derek Morrison con una sonrisa. Ahora tenemos amenazas adicionales. Esa grabación será mortal en el tribunal. Elena se acercó a mí y me abrazó. Lo estás haciendo, Claude. Lo estás haciendo. Thomas, desde la cama, sonrió débilmente. My chica, siempre supe que eras la más fuerte. Me senté al lado de la cama de mi padre, y le tomé la mano. Por primera vez en días, sentí que algo se movía en la dirección correcta. No era paz, no era alivio. Era determinación. Una determinación fría y feroz que no se detendría hasta que Rodney y Priscilla estuvieran donde pertenecen. Mañana, susurré para mí misma, mirando por la ventana hacia el horizonte iluminado de la ciudad. Mañana empieza el siguiente paso, el juicio. Los días siguientes se convertirán en una carrera contrarreloj. Mientras mi padre se recuperaba lentamente en el Hospital Adventista de Silver Spring, yo pasaba cada hora despierta en mi oficina del Departamento de Justicia, compilando el expediente que llevaría a Rodney y Priscilla ante la justicia. Elena se había quedado en Maryland, tomando una licencia extendida de su trabajo en Seattle, y se tornaba conmigo para cuidar a nuestro padre. Pero mientras ella se ocupaba de su salud física, yo me encargaba de su justicia. El agente especial Derek Morrison se había convertido en mi aliado más valioso. Me llamaba dos veces al día para actualizarme sobre el progreso del caso federal y para asegurarse de que yo estuviera bien. En una de esas llamadas, me dio una noticia que me llenó de una determinación renovada. Señora Hartman, dijo Derek Morrison, su voz grave a través del teléfono, he estado investigando a Marcus Webb. Tiene antecedentes, como sospechábamos. Su licencia de bienes raíces fue suspendida por un año en 2018 por irregularidades en la venta de una propiedad en Montgomery County. No fue acusado penalmente, pero el Comité de Ética de la Asociación de Bienes Raíces lo reprendió formalmente. Eso significa que sabía lo que estaba haciendo cuando manchó la venta de la casa de mi padre. Pregunté, mi mano apretando el teléfono. Significa que tenía un historial de tomar atajos, dijo Derek Morrison. Pero no necesariamente sabía que el poder notarial era falso. Sin embargo, su testimonio sigue siendo crucial. Lo que nos dijo sobre Priscilla mencionando que el anciano está en la habitación trasera es evidencia de que él sabía que algo no estaba bien y eligió ignorarlo. Eso es complicidad.
Cuando podremos arrestar a Rodney y Priscilla? Todavía estamos construyendo el caso, dijo Derek Morrison. Necesitamos más evidencia que los vincule directamente al encierro de su padre. El metraje de la cámara de la SRA. Aconquo es excelente, pero necesitamos algo más. Algo que demuestre que Priscilla y Rodney planearon esto con anticipación. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de mi ordenador. Las palabras de Derek Morrison resonaban en mi mente. Algo que demuestre que planearon esto con anticipación. Y entonces, tuve una idea. Llamé a la gerente del Banco de Silver Spring, Sarah Chen, nuevamente. Señora Chen, soy Claudia Hartman otra vez. Necesito los registros completos de la cuenta de Rodney y Priscilla Hartman. Las transferencias que recibieron de mi padre. Señora Hartman, eso es más complicado, dijo Sarah Chen, su voz vacilante. Esas cuentas pertenecen a personas diferentes. Necesitaría una orden judicial. Señora Chen, mi padre fue víctima de fraud bancario y robo de identidad. El dinero que Rodney y Priscilla recibieron fue robado de su cuenta. Necesito rastrear donde fue a parar es dinero. Por favor, ayúdeme. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, Sarah Chen suspiró. Le enviaré los extractos de la cuenta de Rodney y Priscilla por correo electrónico cifrado. Pero si alguien pregunta, nunca los recibió de mí. Gracias, señora Chen. No sabe cuánto significa esto. El correo electrónico ligo una hora después. Abrí los archivos, y comencé a examinar los extractos bancarios de Rodney y Priscilla. Lo que encontré me dio sin aliento. Los $310,000 que habían robado de la cuenta de mi padre no habían desaparecido misteriosamente. Habían sido utilizados para financiar un estilo de vida que Rodney y Priscilla no podían permitirse por sí mismos. Encontré transferencias a cuentas del casino MGM National Harbor. $187,000 en total, distribuidos en múltiples depósitos a lo largo de septiembre y octubre. Rodney había perdido casi 2/3 del dinero de mi padre en el juego. Pero eso no era todo. También encontré un recibo de una tienda de muebles de lujo en Gaithersburg. $12,000 en muebles nuevos para la casa de Rodney y Priscilla, comprados el 25 de septiembre, 3 días después de la segunda transferencia de $142,000. Los hijos de Rodney y Priscilla, de 12 y 14 años, habían recibido nuevos teléfonos y ropa de diseñador, todo pagado con el dinero robado. Y luego encontré algo más. Un depósito de $50,000 en una cuenta de inversions a nombre de Rodney Hartman, hecho el 5 de octubre, 2 días después de la tercera transferencia de $70,000. Apreté los puños mientras miraba la pantalla. Rodney y Priscilla no solo habían robado a mi padre. Habían usado su dinero para apostar, para comprar lujos para ellos y sus hijos, y para invertir en su propio futuro. Mientras mi padre se moría de hambre en una habitación oscura, ellos estaban comprando muebles nuevos y yendo al casino. Guardé todos estos documentos en mi carpeta digital, caso Hartman. Luego llamé a Derek Morrison. Agent Morrison, tengo algo que necesita ver, dije mi voz tensa. Los extractos bancarios de Rodney y Priscilla han estado gastando el dinero de mi padre en el casino. $187,000 en payaditas en el MGM National Harbor. También compraron muebles de lujo, ropa para sus hijos y abrieron una cuenta de inversions. Todo con el dinero robado. Eso es excelente, dijo Derek Morrison, su voz llena de satisfacción. Esto demuestra el motivo. Rodney tenía una adicción al jugo y necesitaba dinero para mantener su estilo de vida.
Priscilla estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo. Esto fordales nuestro caso. Cuando podemos hacer los arrestos? Pronto, dijo Derek Morrison. Muy pronto. Pero hay una cosa más que necesito. Necesito que Rodney y Priscilla sepan que estamos cerca. Quiero ver cómo reaccionan. 2 días después recibí una llamada que no esperaba. El número apareció en mi pantalla como Rodney Hartman. Contesté con el corazón latiendo confusa. Claudia, dijo la voz de mi hermano. Sonaba tenso, casi suplicante. Necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, Rodney? De papá, dijo Rodney. Sé que estás enojada. Sé que tienes razón en estar enojada. Pero necesito que entiendas que todo esto fue idea de Priscilla. Ella fue la que falsificó los documentos. Ella fue la que lo encerró. Yo solo seguí sus órdenes. Seguiste sus órdenes. Repetí mi voz fría como el hilo. Rodney, tú eres mi hermano. Tú eres el hijo de papá. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? Lo siento, Claudia. Lo siento mucho. Pero podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero. Papá está bien ahora, verdad. Porque no digamos todo atrás. Somos familia. Familia, dije, y la palabra salió de mi boca como un veneno. Tú destruiste la familia, Rodney. Cuando encerraste a papá y la robaste todo, destruiste cualquier lazo que hubiera entre nosotros. No somos familia. No después de esto. Claudia, por favor. Sabes lo que Romans 6, Rodney. Vaya papá en el suelo de esa habitación, con las manos atadas, sin poder moverse. Vi los moretones en su cuerpo. Vi la mirada de terror en sus ojos cuando te vaya entrar. Y tú, su propio hijo, lo arrastras de vuelta a esa habitación y cerraste la puerta con llave. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Rodney quebrada. No fue mi intención. No fue así. Priscilla me manipuló. Ella, no me importa quién manipuló a quién, dije mi voz cortante. Tú eres responsable de tus propias acciones. Y vas a pagar por ellas. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Ira. Una ira fría y feroz que no se iba a apagar hasta que Rodney y Priscilla estuvieran donde pertenecen. Derek Morrison me llamó media hora después. Señora Hartman, recibió una llamada de Rodney hace unos minutos. She, dije. Intento culpar a Priscilla de todo. Intento hacerse la víctima. Perfecto, dijo Derek Morrison. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Rodney acaba de demostrar que es consciente de su culpabilidad. Y su intento de culpar a su esposa muestra que está dispuesto a mentir para salvarse a sí mismo. Eso es evidencia de su carácter. Cuando podemos arrestarlos? Mañana, dijo Derek Morrison. Vamos a arrestarlos mañana por la mañana. Tengo una orden judicial para ambos. Quiero que esté allí cuando los detengan. Esa noche, fui al hospital para ver a mi padre. Elena estaba a su lado, leyendo un libro en voz baja. Cuando entré, mi padre levantó la mirada y me sonrió. Claudia, dijo, su voz más fuerte que antes. ¿Cómo está todo? Todo está bien, papá, dije, sentándome al lado de su cama. Mañana, Rodney y Priscilla van a ser arrestados. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. De verdad, dije, tomando la mano. Van a pagar por lo que te hicieron, te lo prometo. Thomas apretó mi mano con una fuerza que no sabía que tenía. Gracias, hija. Gracias por no renderte. Elena se levantó y me abrazó. Lo lograste, Claude. Lo lograste. No hemos terminado todavía, dije, devolviendo el abrazo. Todavía tenemos que ir a juicio. Todavía tenemos que asegurarnos de que son condenados. Pero estamos más cerca que nunca. Al día siguiente, a las 7:00 a.m., estaba en la casa de Rodney y Priscilla en Gaithersburg cuando los agentes del FBI llegaron. Derek Morrison estaba al frente,
con su placa en la mano y una orden judicial en la otra. Tocado a la puerta confusa. FBI, abran la puerta. Despaced un momento, la puerta se abrió lentamente. Priscilla estaba en el umbral, con el cabello despeinado y una bota de seda sobre los hombros. Cuando vaya a los agents, su rostro palideció. ¿Qué está pasando? Preguntó, su voz temblorosa. Priscilla Hartman está bajo arresto por abuso de ancianos, fraud bancario, robo de identidad y falsificación de documentos, dijo Derek Morrison, su voz firme. Tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Priscilla abrió la boca per protestar, pero antes de que pudiera decir una palabra, los agents la tomaron por los brazos y la esposaron. Rodney apareció detrás de ella, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gritó. Rodney Hartman también está bajo arresto, dijo Derek Morrison, mientras otros agents lo esposaban. Por los mismos cargos. Rodney me vaya en la acera de pie junto a mi coche y sus ojos se llenaron de odio. Tú, esto es culpa tuya, tú nos hiciste esto. No, Rodney, dije mi voz tranquila y firme. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Cuando decidieron encerrar a papá y robar to do, eligieron este camino. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Mientras los agents del FBI levaban a Rodney y Priscilla a los vehículos oficiales, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Estos eran mi hermano y su esposa, personas que una vez había considerado familia. Pero ahora, después de todo lo que habían hecho, no quedaba nada de esa familia. Solo quedaba la justicia. Derek Morrison se acercó a mí. Buen trabajo, señora Hartman. Su investigación fue impecable. Sin su evidencia, no podríamos haber hecho esto. Gracias, agent Morrison, dije mi voz apenas un susurro. Pero el juicio todavía está por venir. Y estamos listos, dijo Derek Morrison. Estamos listos. Esa noche, cené con mi padre y Elena en el hospital. Thomas estaba mejor ahora. Podía caminar con un bastón y su apetito había vuelto. Mientras comíamos, mi padre me miró con orgullo en los ojos. Claudia, nunca he estado más orgulloso de ti, dijo. Hiciste lo correcto. Aunque fue difícil, hiciste lo correcto. No fue difícil, papá, dije, tomando su mano. Fue lo único que podía hacer. No podía dejar que se salieran con la suya. No después de lo que te hicieron. Lo sé, dijo Thomas. Y por eso te quiero. Elena levantó su vaso de agua. Por Claudia. La mejor hermana y la mejor hija que alguien podría tener. Thomas levantó su vaso también. Por Claudia. Sonre, sintiendo el calor de sus palabras. Pero sabía que el camino no había terminado. El juicio estaba a la vuelta de la esquina. Y Rodney y Priscilla harían to do lo posible por salvarse a sí mismos. Pero yo estaría lista. Porque había legado demasiado lejos para renderme ahora. 3 meses después del rescate de mi padre, el mundo comenzaba a recuperar algo de su equilibrio. Thomas Hartman, de 74 años, se había convertido en un hombre diferente al que habían sacado de aquella habitación oscura. Ahora podía caminar con la ayuda de un bastón de madera de cerezo que yo misma le había comprado, y había recuperado casi todo el peso perdido. Su piel ya no tenía tono grisáceo, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con un destello de la vitalidad que solía tener. El doctor. Patel le había dado el alta hospitalaria 2 semanas después de su ingreso. Desde entonces, mi padre vivía en una pequeña casa de alquiler en Silver Spring, a solo 3 calles de su antigua residencia en Elmwood Drive. La casa de mi infancia seguía en el limbo legal, una propiedad que Rodney y Priscilla habían intentado vender ilegalmente
Y que ahora estaba bajo una orden de restricción, que yo había conseguido mediante la abogada especialista en bienes raíces, las RA. Vanessa Hayes. El proceso legal había sido lento, pero finalmente habíamos logrado detener la venta fraudulenta. La SRA. Hayes, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional una mirada penetrante. Había presentado una moción de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Montgomery County, argumentando que la venta se había basado en un poder notarial falsificado. El juez había aceptado su petición y había emitido una orden de restricción que congelaba cualquier transacción relacionada con la propiedad de Elmwood Drive hasta que el caso federal se resolviera. Señora Hartman, me había dicho la SRA, Hayes en una de nuestras reuniones en su oficina de Bethesda. Su padre tiene un caso salido para recuperar su propiedad. La falsificación del poder notarial y la evidencia de coerción son suficientes para anular la venta. Pero necesitamos que el juicio federal se resuelva primero. Una vez que Rodney y Priscilla son condenados, la anulación será casi automática. Apreté el teléfono en mi mano mientras recordaba esa conversación. La SRA. Hayes había sido una aliada crucial, pero incluso ella no podía acelerar el proceso judicial. Todo dependía del juicio. Y el juicio estaba programado para el 15 de mayo en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland en Greenbelt. Era el 1 de mayo cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Estaba en mi oficina del Departamento de Justicia, revisando los últimos detalles de mi informe forense, cuando mi teléfono sonó. El número era de Derek Morrison. Señora Hartman, dijo su voz, grave y seria, tengo noticias sobre el caso. La fecha del juicio está confirmada. Será el 15 de mayo a las 9:00 a.m. en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland en Greenbelt. El juez asignado es la Honorable Karen Simmons. Tiene reputación de ser dura con los casos de abuso de ancianos. Solté el air que no sabía que estaba conteniendo. Eso es bueno, muy bueno. También tenemos la confirmación de todos los testigos, continuó Derek Morrison. La SRA. Gladys Okonkwo el doctor. Patel Marcus Webb, Sarah Chen del Banco, y su hermana Elena. Todos han aceptado testificar. Y el fiscal asignado, el asistente del fiscal federal Daniel Reeves, es excelente. Tiene un historial impresionante en casos de fraud y abuso. Y Rodney y Priscilla. Pregunté mi voz tensa. Tienen abogado. Contrataron a Harold Finch, dijo Derek Morrison, y su tono se volvió más sombrío. Es uno de los mejores abogados defensores de Maryland. Caro, despiadado, y conocido por usar tácticas agresivas para desacreditar a los testigos. Va a intentar desmontar su testimonio, señora Hartman. Va a intentar hacerla parecer una hermana resentida que está exagerando las cosas por rencor familiar. Apreté los puños bajo el escritorio. Que lo intent. Tengo la evidencia. Tengo los hechos. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Lo sé, dijo Derek Morrison. Pero quiero que esté preparada. Finch va a hacer todo lo posible para sembrar dudas en la mente del jurado. Va a intentar presentar a Rodney como una víctima de su esposa manipuladora. Y va a intentar presentar a Priscilla como una mujer que simplemente perdió el control en un momento difícil. Eso no es verdad, dije mi voz firme. Hay pruebas de que planearon esto con anticipación. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias, el metraje de la cámara. Todo demuestra que fue premeditado. Lo sé, señora Hartman, y es nuestro caso, pero necesito que sepan que si está metiendo. Va a ser difícil. Finch va a intentar hacerla enojar, hacerla lograr, hacerla parecer irracional.
necesito que mantenga la cama. Siempre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla de mi ordenador. El 15 de mayo. Faltaban 2 semanas. 2 semanas para prepararme para el juicio más importante de mi vida. No solo para mí, sino para mi padre. Para Elena. Para todos los que habían sido víctimas de la crueldad de Rodney y Priscilla. Esa tarde, fui a la casa de mi padre en Silver Spring. Elena estaba allí, preparando la cena mientras Thomas se sentaba en su mecedor en el porche, disfrutando del sol de la tarde. Cuando llegué, mi padre levantó la mirada y me sonrió. Claudia, dijo su voz cálida. Ven, siéntate conmigo. El atardecer está hermoso hoy. Me senté en la silla junto a él y tomé su mano. Su piel era más cálida ahora, más viva. Ya no tenía esa frialdad de los días en que estaba encerrado en aquella habitación oscura. Papá, dije, mi voz suave, el juicio es el 15 de mayo, dentro de 2 semanas. El agent Morrison dice que necesito prepararme para que el abogado de Rodney intent desacreditarme. Thomas apretó mi mano. No te preocupes por eso, Claude. Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Y tienes la verdad de tu lado. Pero Finch es un abogado despiadado, dije. Va intentar hacer perser un anciano confundido. Va intentar hacer que parezca que no recuerdas bien lo que pasó. Thomas se rió, una risa suave y serena. Que lo intent. Tengo 74 años, Claudia, y he visto muchas cosas en mi vida. He lidiado con abogados, con banqueros, con hombres que querían engañarme. No tengo miedo de Harold Finch ni de nadie más. Lo que me pasó es real. Y voy a contarlo con claridad. Elena salió al porche, secondos las manos en un delantal. La cena está lista, dijo, y luego me miró con preocupación. ¿Estás bien, Claude? Estoy bien, dije levantándome. Solo estoy nerviosa por el juicio. No tienes por qué estarlo, dijo Elena abrazándome. Has hecho todo lo que pudiste. Has construido un caso sólido. Ahora solo tenemos que contar la verdad y confiar en el sistema. Cenamos juntos esa noche, los tres, como habíamos hecho en nuestra infancia. Thomas contó historias de cuando éramos pequeños, de los veranos en la casa de la playa, de los paseos en bicicleta por el vecindario. Elena se reía y yo sonreía, pero en el fondo de mi mente, la sombra del juicio se cernía sobre mí. 2 semanas después, el 14 de mayo, estábamos en un hotel cerca del tribunal en Greenbelt. Elena y mi padre comparten una habitación, y yo estaba en la habitación contigua, mirando por la ventana hacia el edificio de la corte. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo nocturno, y no podía dormir. Mi teléfono sonó a las 10:00 p.m. Era Derek Morrison. Señora Hartman, quería confirmar que todo está listo para mañana. El agent Reeves ha revisado el expediente y está seguro de que tenemos un caso ganador. Pero quiero advertir de nuevo sobre Harold Finch. Es un abogado astuto. Va a intentar hacerla enojar. No lo permita. No lo haré, dije. Estoy lista. Bien. También quería informar que Rodney llamó a su hermana, Elena, hace una hora. Intento convencerla de que la didra que no testificara. Ella lo rechazó y me informó de la llamada inmediatamente. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de ira y satisfacción. Rodney estaba desesperado. Estaba intentando manipular a nuestra propia hermana para que no testificara. Pero Elena era más fuerte que eso. Elena nunca se dejaría manipular. Gracias, agent Morrison, dije. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, a las 8:30 a.m., estábamos en la entrada del Tribunal Federal de Distrito de Maryland. El edificio era imponente, con columnas de piedra y una escalera de granito que conduce a las puertas principales. Elena estaba a mi lado, y mi padre caminaba lentamente con su bastón,
apoyado en su otro brazo. Estás listo, papá? Pregunté mirándolo. Estoy listo, dijo Thomas, su voz firme. Vamos a hacer justicia. Entramos en la sala del tribunal. Era una habitación amplia y solemne, con paredes de madera oscura y una barandilla que separaba al público del área de los abogados y el juez. En el estrado, la honorable Karen Simmons, una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño severo, se sentaba con una expresión impassible. A su izquierda, el jurado, dos ciudadanos con rostros serios y atentos. Rodney y Priscilla estaban sentados en la mesa de la defensa, acompañados por su abogado, Harold Finch. Finch era un hombre alto y delgado, con un traje gris perfectamente ajustado y una sonrisa que no legaba sus ojos. Cuando entramos, Rodney levantó la mirada y me vaya. Su rostro se contrajo en una mueca de odio, pero rápidamente recuperó la compostura. Priscilla estaba pálida, con el cabello recogido y sin maquillaje, parecía más pequeña que la última vez que la había visto, menos segura. Cuando nuestros ojos se encontraron, desvió la mirada rápidamente. El fiscal, Daniel Reeves, un hombre de mediana edad con una voz profunda y autoritaria, se levantó para hacer su declaración de apertura. Señoras y señores del jurado, comenzó. Vamos a demostrar que el acusado, Rodney Hartman, y la acusada, Priscilla Hartman, robaron sistemáticamente a un hombre de 74 años, lo encerraron en una habitación, lo golpearon, lo privaron de alimento y medicinas, y planearon vender su casa para ocultar su crimen. Este es un caso de crueldad y codicia sin límites. La evidencia que presentamos mostrará que estos dos acusados no solo robaron el dinero de su padre, sino que lo dijeron a morir. Y cuando su hermana, Claudia Hartman, ligó para rescatarlo, intentaron mentir y manipular para ocultar sus crímenes, pero la verdad saldrá a la luz. Harold Finch se levantó para su declaración de apertura. Su voz era suave, casi amable. Señoras y señores del jurado, les pido que no se dejen levar por las emociones. Este es un caso sobre una familia que se desmoronó, sobre malentendidos y sobre una esposa que intentó hacer lo correcto en circunstancias difíciles. Mi client, Rodney Hartman, siempre ha querido lo mejor para su padre. Y su esposa, Priscilla, es una mujer que ha sido malinterpretada. Lo que ocurrió fue un accidente, un malentendido, no fue un crimen premeditado. Les pido que escuchen a ambas partes y que tomen una decisión basada en los hechos, no en la emoción. Apoyé los codos en mis rodillas y apreté las manos, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Finch era bueno, muy bueno, pero yo tenía la evidencia, y la evidencia no mencha. El primer testigo de la fiscalía fui yo. Daniel Reeves me llamó al estrado. Me levanté, ajusté mi chaqueta, y caminé hacia el banco de los testigos. El alguacil me hizo jurar decir la verdad, y yo asentí mi voz firme. Por favor, díganos su nombre y profesión, dijo Daniel Reeves. Mi nombre es Claudia Hartman, dije. Soy examinadora forense de documentos para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Reeves me llevó a través de mi testimonio, paso a paso. Le expliqué cómo había recibido la llamada de mi padre, cómo había encontrado a mi padre encerrado en esa habitación oscura, cómo había descubierto el poder notarial falsificado, las transferencias bancarias, el metraje de la cámara de la SRA. A conquo. Cada palabra que decía estaba respaldada por evidencia. Cada detalle era claro y preciso. Cuando terminó mi testimonio, Harold Finch se levantó para interrogarme. Su sonrisa era amable, pero sus ojos eran fríos. Señora Hartman, dijo, usted es la hermana de mi client, verdad, la hermana de Rodney Hartman.
She, dige, my vaz controlada. Why no es cierto que usted y Rodney siempre han tenido una relación difícil, que ha habido celos y resentimientos entre ustedes. Sentí el calor de la ira subiendo por mi culo, pero recordé las palabras de Derek Morrison. Mantén la calma. Si te enojas, te habrá ganado. Mi relación con Rodney ha sido tensa en los últimos años. She, dige, mi voz serena. Pero eso no cambia los hechos. La evidencia forense es clara. El poder notarial es una falsificación. Los metadatos bancarios muestran que Priscilla se hizo pasar por mi padre para autorizar las transferencias. El metraje de la cámara muestra a Priscilla golpeando a mi padre. Y una grabación de una llamada telefónica muestra a Priscilla amenazando y admitiendo que planeó dejar a mi padre morir. Finch parpadeó, pero no retrocedió. Pero no es posible que usted haya exagerado los hechos por su resentimiento hacia Rodney. No, señor Finch. Los hechos son los hechos. No necesito exagerarlos. Cuando salí del estrado, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cantado la verdad. El juicio continuó durante los días siguientes. Cada testigo presentaba su evidencia. El doctor, patel con las fotografías de las lesiones de mi padre. Las haré. Okonkwo con su testimonio sobre el abuso. Marcus Webb con su confusión de que había sabido que algo estaba mal. Sarah Chen con los registros bancarios y las grabaciones telefónicas. Y luego, el momento más importante, mi padre subió al estrado. Thomas caminó lentamente, apoyado en su bastón, pero su espalda estaba recta y su mirada era firme. Se sentó en la silla y miró al jurado con dignidad. Por favor, díganos su nombre, dijo Daniel Reeves. Thomas Hartman, dijo mi padre, su voz clara y fuerte. Y estas personas, mi hijo y su esposa, me encerraron y me robaron mi vida. Mi padre contó la historia con una claridad que me dejó sin aliento. Habló de cómo Priscilla y Rodney habían llegado a su casa, cómo lo habían engañado para firmar el poder notarial, cómo lo habían encerrado en esa habitación oscura. Habló de los golpes, de la comida fría y vencida, de las noches en que no podía dormir porque el miedo lo mantenía despierto. Me decían que iba a morir allí, dijo Thomas, su voz temblorosa pero firme. Priscilla me decía que nadie me iba a encontrar, que mi hija Claudia no vendría a salvarme, pero ella sí vino, y aquí estoy, vivo. Cuando Thomas terminó su testimonio, Harold Finch se levantó para interrogarlo. Intentó confundirlo, hacerlo dudar, pero mi padre respondió con calma y claridad a cada pregunta. Señor Hartman, dijo Finch, no es posible que esté confundiendo los hechos, que haya malinterpretado lo que pasó. Thomas lo miró fijamente. Señor Finch, tengo 74 años, pero mi mente no está confundida. Recuerdo cada golpe que me dieron. Recuerdo cada día en esa habitación oscura. Recuerdo a mi hijo arrastrándome de vuelta cuando intenté escapar. No hay confusión en mi mente, solo hay verdad. Finch retrocedió, derrotado. El juicio continuó durante varios días más, con más testimonios y evidencia. Rodney fue llamado al estrado y intentó culpar a Priscilla de todo, pero sus mentiras se desmoronaron cuando Daniel Reeves presentó la grabación de la llamada, en la que Rodney le decía a Priscilla: Solo manténlo calado hasta que la cosa se cierre. El jurado escuchó la grabación, y el silencio en la sala era total. Priscilla, al escuchar la grabación, se levantó de su silla, señalando a Rodney. Eso no es lo que pasó. Él me dijo que lo encerramos. Él lo planeó todo. El juez Simmons golpeó su mazo. Señora Hartman, si no se sienta y guarda silencio, la declararé en desacato. Finalmente,
Después de una semana de testimonios y evidencia, el jurado comenzó a deliberar. Claudia, Elena y Thomas esperaban en una sala de audiencia pequeña. Claudia se sentó al lado de su padre, con la mano en la suya. Pace lo que pace, papá, dijo su voz baja, has sido valiant. Estoy orgullosa de ti. Thomas apretó su mano. Gracias, hija, por todo. Después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Preguntó la jueza Simmons. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con gafas, se levantó. Sí, su señoría, hemos llegado a un veredicto. El silencio en la sala era absoluto. Rodney y Priscilla estaban pálidos, con los ojos fijos en el jurado. En el caso del acusado Rodney Hartman, por el cargo de abuso de ancianos, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de fraude bancario, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de robo de identidad, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de falsificación de documentos, como encuentra el jurado. Culpable. El presidente del jurado repitió el mismo veredicto para Priscilla. Culpable en todos los cargos. Rodney cayó hacia atrás en su silla, con el rostro desencajado. Priscilla comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Eran de miedo. La jueza Simmons se volvió hacia los acusados. Rodney Hartman y Priscilla Hartman han sido encontrados culpables de todos los cargos. La sentencia será dictada en una audiencia programada para la próxima semana. Los cargos de abuso de ancianos, fraude bancario, robo de identidad y falsificación de documentos conllevan una pena de 8 a 12 años de prisión. Quedaron detenidos hasta la audiencia de sentencia. Los alguaciles tomaron a Rodney y Priscilla por los brazos y los llevaron fuera de la sala del tribunal. Rodney me miró con odio mientras pasaba, pero yo no desvié la mirada. Había ganado. No había sido fácil, pero había ganado. Mi padre me abrazó, y Elena se unió a nosotros, llorando de alegría. Lo hicimos, susurré, sintiendo las lágrimas corriendo por mi rostro. Lo hicimos. Esa noche, celebramos en la casa de mi padre en Silver Spring. La SRA. A conquo vino, trayendo un pastel casero, y Derek Morrison ligó con una botella de vino. El doctor. Patel, que había sido un testigo crucial, también se unió a nosotros, y la abogada Vanessa Hayes, que había ayudado a detener la venta de la casa de mi padre, ligó con un ramo de flores. Mi padre se sentó en su mecedor en el porche, rodeado de amigos y familiares, con una sonrisa en el rostro. Elena y yo estábamos a su lado, sintiendo por primera vez en meses que la paz era posible. Papá dijo tomando su mano, todo ha terminado. Rodney y Priscilla han sido condenados. Vas a recuperar tu casa. Y nunca más van a hacer daño. Thomas me miró con sus ojos brillantes. Gracias, Claudia. Gracias por no renderte. Nunca lo haría, papá. Te lo prometo. El 15 de mayo ligo como un amanecer gris y frío, con nubes bajas que amenazaban lluvia sobre Greenbelt, Maryland. Me desperté a las 5:00 a.m. Sin necesidad de alarma, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Había dormido apenas 3 horas, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre en el suelo de esa habitación oscura. Escuchaba su voz débil pidiendo ayuda. Sentía el peso de su cuerpo frágil contra mi pecho. Me vestí con cuidado. Un traje azul marino, sencillo pero profesional, y zapatos de tacón bajo que no harían ruido al caminar. Mi cabello estaba recogido en un moño apretado, y mi maquillaje era mínimo pero impecable. Quería ser competent, confiable, seria. Quería que el jurado viera a una mujer que sabía lo que estaba haciendo, no a una hermana vengativa.
a las 7:30 a.m. Bajé al vestibulo del hotel donde Elena y mi padre ya estaban esperando. Mi hermana llevaba un vestido gris claro y una chaqueta negra, con el cabello suelto sobre los hombros. Su rostro estaba pálido pero compuesto. Mi padre estaba sentado en una silla junto a la ventana, con su bastón apoyado contra la pierna y su traje azul oscuro, el mismo que había usado para la boda de mi madre, hace 40 años. ¿Estás listo, papá? Pregunté, arrodillando frente a él. Thomas levantó la mirada y me sonrió. Nunca he estado más listo en mi vida, Claudia. El Tribunal Federal de Distrito de Maryland en Greenbelt era un edificio imponente, con columnas de granito y una escalera de mármol que conduce a las puertas principales. Cuando llegamos, una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba en la entrada, con cámaras y micrófonos apuntando hacia nosotros. Derek Morrison nos esperaba en la base de las escaleras, con su traje negro y una expresión seria. Señora Hartman, dijo, estrechando la mano, estamos listos. El agente Reeves ha revisado el caso y está seguro de que tenemos la evidencia suficiente para una condena. Pero tengo que advertirles, Harold Finch es un abogado astuto. Va a intentar todo lo posible para sembrar dudas. Mantengan la calma y digan la verdad. Eso es todo lo que necesitan hacer. Entramos en la sala del tribunal. Era una habitación amplia y solemne, con paredes de madera oscura y una barandilla de caoba que separaba al público del área de los abogados y el juez. En el estrado, la honorable Karen Simmons, una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño severo y gafas de lectura en la punta de la nariz, se sentaba con una expresión impasible. A su izquierda, el jurado, dos ciudadanos con rostros serios y atentos, observaban cada movimiento con atención. Rodney y Priscilla estaban sentados en la mesa de la defensa, acompañados por su abogado, Harold Finch. Finch era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con un traje gris perfectamente ajustado y una sonrisa que no legaba sus ojos. Era el tipo de abogado que podía convencer a un jurado de que el cielo era verde si se lo proponía. Rodney me miró cuando entramos, sus ojos llenos de odio. Priscilla no levantó la vista. Estaba mirando fijamente sus manos sobre la mesa, con los dedos entrelazados y los nudillos blancos. Mi padre, Elena y yo nos sentamos en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía. El agente Daniel Reeves, el fiscal federal asignado al caso, se levantó y se ajustó la chaqueta. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una voz profunda y autoritaria que llenaba la sala. Señoras y señores del jurado, comenzó. Vamos a demostrar que el acusado, Rodney Hartman, y la acusada, Priscilla Hartman, robaron sistemáticamente a un hombre de 74 años, lo encerraron en una habitación, lo golpearon, lo privaron de alimento y medicinas, y planearon vender su casa para ocultar su crimen. Este es un caso de crueldad y codicia sin límites. Reeves continuó describiendo la evidencia, el poder notarial falsificado, las transferencias bancarias, el metraje de la cámara de la SRA. A conquo, las grabaciones telefónicas. Su voz era firme y segura, y cada palabra que decía estaba respaldada por los documentos que yo misma había reunido. Harold Finch se levantó para su declaración de apertura. Su voz era suave, casi amable, como si estuviera consolando a un niño asustado. Señoras y señores del jurado, dijo, les pido que no se dejen levar por las emociones. Este es un caso sobre una familia que se desmoronó, sobre malentendidos y sobre una esposa que intentó hacer lo correcto en circunstancias difíciles. Mi client, Rodney Hartman,
siempre ha querido lo mejor para su padre. Y su esposa, Priscilla, es una mujer que ha sido malinterpretada. Lo que ocurrió fue un accidente, un malentendido, no fue un crimen premeditado. Apreté los puños bajo el asiento, un malentendido. Esa era la palabra que Finch había elegido para describir el encierro de mi padre, el robo de su dinero, el abuso físico. Mi mandíbula se tensó, pero recordé las palabras de Derek Morrison, mantén la calma. El primer testigo de la fiscalía fui yo. Daniel Reeves me llamó al estrado, y caminé hacia el banco de los testigos, con la espalda recta y la cabeza en alto. El alguacil me hizo jurar decir la verdad, y asentí mi voz firme. Por favor, díganos su nombre y profesión, dijo Reeves. Mi nombre es Claudia Hartman, dije. Soy examinadora forense de documentos para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Reeves me llevó a través de mi testimonio, paso a paso. Le expliqué cómo había recibido la llamada de mi padre, cómo había encontrado a mi padre encerrado en esa habitación oscura, cómo había descubierto el poder notarial falsificado, las transferencias bancarias, el metraje de la cámara de la SRA. A conquo. Cada palabra que decía estaba respaldada por evidencia. Cada detalle era claro y preciso. Señora Hartman, preguntó Reeves, ¿puede explicar al jurado cómo determinó que el poder notarial era una falsificación? Utilicé técnicas forenses estándar, respondí. Analicé la presión de la pluma, el ángulo de las líneas, y los espacios entre las letras. Comparé la firma en el poder notarial con firmas auténticas de mi padre en documentos anteriores. Las diferencias eran evidentes. La firma en el poder notarial era temblorosa y forzada, lo que indica que la persona que la hizo no tenía el control natural de la escritura. También noté que la tinta era diferente. Usé un espectrómetro para analizarla y confirmé que la tinta no coincidía con la del testamento de mi padre. ¿Y las transferencias bancarias? Preguntó Reeves. Obtuve los registros bancarios de la cuenta de mi padre, dije. Encontré tres transferencias importantes. $98, 000 el 15 de agosto, $142, 000 el 22 de septiembre, y $70, 000 el 3 de octubre. Total, $310, 000. Todas fueron transferidas a una cuenta conjunta de Rodney y Priscilla Hartman. Los metadatos mostraron que las transferencias fueron autorizadas mediante llamadas telefónicas en las que Priscilla se hizo pasar por mi padre. ¿Cómo sabe que era Priscilla? Escuché las grabaciones, dije mi voz firme. La voz es claramente la de Priscilla. Imitaba la voz de mi padre, pero la cadencia era demasiado rápida y había pausas en los lugares equivocados. Además, usó su número de seguro social y su contraseña sin dudar. Alguien que no fuera un familiar cercano no habría tenido acceso a esa información. Reeves asintió. Y el metraje de la cámara de la SRA. A conquo. Que muestra. El metraje muestra Priscilla golpeando a mi padre en el porche, haciéndolo caer al suelo, dije, sintiendo que la ira se revivaba en mi pecho. También muestra a Rodney arrastrándolo hacia el interior de la casa después de que Priscilla lo hubiera golpeado. Mi padre intentó levantarse, pero no pudo. Estaba demasiado débil. Cuando terminó mi testimonio, Harold Finch se levantó para interrogarme. Su sonrisa era amable, pero sus ojos eran fríos. Señora Hartman, dijo, usted es la hermana de mi client, ¿verdad? La hermana de Rodney Hartman. Sí, dije, mi voz controlada. Y no es cierto que usted y Rodney siempre han tenido una relación difícil. Que ha habido celos y resentimientos entre ustedes. Sentí el calor de la ira, sabiendo por mi culo, pero me obligé a mantener la calma.
Mi relación con Rodney ha sido tensa en los últimos años. She. Pero eso no cambia los hechos. La evidencia forense es clara. Pero no es posible que usted haya exagerado los hechos por su resentimiento hacia Rodney. No, señor Finch. Los hechos son los hechos. Finch se acercó a mí, con las manos en los bolsillos. Señora Hartman, no creo que su profesión como examinadora forense la hace partial. Quiero decir, usted pasa todo el día buscando falsificaciones. No es posible que haya visto una falsificación donde no la hay. Señor Finch, dije, mi voz serena pero firme, he examinado miles de documentos en mi carrera. He identificado cientos de falsificaciones. Mi tasa de precisión es del 99.7%. He sido revisada por tres colgas en este caso, y todos han confirmado mis hallazgos. No es una cuestión de parcialidad, es una cuestión de hechos. Finch parpadeó, pero no retrocedió. Y el metraje de la cámara, no creo que podría haber sido manipulado. Quella señora aconquo podría haber editado el video. El metraje es original y sin editor, dije. Lo he analizado con mis propias herramientas forenses. No hay evidencia de manipulación. Finch se detuvo, claramente frustrado. No tengo más preguntas, su señoría. Cuando salí del estrado, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. Había hecho lo que tenía que hacer. Había contado la verdad. El juicio continuó durante los días siguientes. Cada testigo presentaba su evidencia, el doctor. Patel con las fotografías de las lesiones de mi padre, las haré. Aconquo con su testimonio sobre el abuso. Marcus Webb con su confesión de que había sabido que algo estaba mal. Sarah Chen con los registros bancarios y las grabaciones telefónicas. El doctor. Patel fue particularmente contundente. Estas marcas en las muñecas, y tabillos son consistentes, con haber sido atado con cuidados o cintas durante largos periodos. Explicó, señalando las fotografías. Los moretones en el torso son consistentes, con golpes de puño o abrir la mano. Este paciente estuvo a horas de la muerte por desnutrición y deshidratación. No hay duda de que fue víctima de abuso continuo. Las haré. Aconquo testificó con lágrimas en los ojos. Vi a la señora Priscilla golpear al señor Thomas en el porche. Lo Roman 6 que al suelo. También Roman 6 que pusieron una cerradura nueva en la puerta de la habitación trasera. Llamé a la policía dos veces, pero dijeron que era un asunto familiar. Marcus Webb, pálido y tembloroso, confirmó que Priscilla le había dicho que el anciano está en la habitación trasera, y que no va a durar mucho. Admite que no verificó la autenticidad del poder notarial porque quería la comisión de $15,000. Y entonces llegó el momento más esperado. Daniel Reeves se levantó y anunció. La fiscalía llama al siguiente testigo, el señor Thomas Hartman. Mi padre caminó lentamente hacia el estrado, apoyado en su bastón. Su espalda estaba recta, su mirada fija en el juez y el jurado. Se sentó en la silla con dignidad, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre el brazo del asiento. Por favor, díganos su nombre, dijo Reeves. Thomas Hartman, dijo mi padre, su voz clara y fuerte. Tengo 74 años. Y estas personas, mi hijo y su esposa, me encerraron y me robaron mi vida. Mi padre contó la historia con una claridad que me dijo sin aliento. Habló de cómo Priscilla, y Rodney habían llegado a su casa en agosto, cómo lo habían engañado para firmar el poder notarial con la excusa de un seguro de salud, cómo habían empezado a preguntar por sus cuentas bancarias y su número de seguro social. Cuando me negué a darles la información, dijo mi padre, Priscilla se enojó, me gritó, dijo que yo era un viejo ingrato y que Marisha lo que me pasara.
Despays de iso, empezaron a encerraron. Mi leveran a la habitación trasera y pusieron una cerradura nueva desde afuera. Mi ataron las manos y los pies con cuerdas. Mi golpeaban cuando pedía ayuda. Cuánto tiempo estuvo encerrado? Preguntó Reeves. Semanas, dijo mi padre, suvas quebrandos. No estoy seguro. Perdí la noción del tiempo. A veces me daban una comida al día, a veces dos. Pero la comida era fría, a menudo vencida. No me daban mis medicinas para la presión arterial. Me golpeaban cuando pedía ayuda. Priscilla me decía que iba a morir ali, que nadie me iba a encontrar. Mi hija Claudia era mi única esperanza. Cuando ella no contestaba el teléfono, pensé que no llegaría tiempo. Los miembros del jurado miraban a mi padre con compasión. Algunos tenían los ojos brillantes. Mi hermana Elena lloraba silenciosamente a mi lado, con las manos apretadas contra su pecho. ¿Cómo logró escapar? Preguntó Reeves. Claudia vino, dijo mi padre, y su voz se llenó de orgullo. Mi hija Claudia, la me y ella vino. Me encontró en el suelo de esa habitación atado y casi muerto. Ella me salvó. Ella me llevó al hospital. Y luego, cuando supo lo que había pasado, no se rindió. Reunió la evidencia. Luchó por mí. Harold Finch se levantó para interrogar a mi padre. Intentó confundirlo, hacerlo dudar, pero mi padre respondió con calma y claridad a cada pregunta. Señor Hartman, dijo Finch, no es posible que esté confundiendo los hechos. Que haya malinterpretado lo que pasó. Mi padre lo miró fijamente. Señor Finch, tengo 74 años, pero mi mente no está confundida. Recuerdo cada golpe que me dieron. Recuerdo cada día en esa habitación oscura. Recuerdo a mi hijo arrastrándome de vuelta cuando intenté escapar. No hay confusión en mi mente, solo hay verdad. Finch retrocedió, derrotado. El juicio continuó. Rodney fue llamado al estrado y intentó culpar a Priscilla de todo. Fue idea de Priscilla, dijo, su voz suplicante. Ella manejaba las finanzas, yo solo quería cuidar a papá. ¿Y el dinero del casino, señor Hartman? Preguntó Daniel Reeves, Rodney tartamudeó. Fue un mal momento, una recaída. Una recaída de $187,000. Preguntó Reeves. ¿Es eso lo que llama una recaída? Rodney no respondió. Solo miró hacia abajo, con las manos temblorosas. Pero el momento más devastador llegó cuando Daniel Reeves presentó la grabación de la llamada telefónica que yo había hecho, la conversación entre Rodney y Priscilla. La voz de Rodney llenó la sala. Solo manténlo calado hasta que la cosa se cierre. El silencio en la sala era absoluto. Rodney se quedó sin palabras, con el rostro pálido. Priscilla, al escuchar la grabación, se levantó de su silla, señalando a Rodney. Eso no es lo que pasó. Él me dijo que lo encerramos. Él lo planeó todo. El juez Simmons golpeó su mazo. Señora Hartman, si no se sienta y guarda silencio, la declararé en desacato. Priscilla se sentó, pero sus ojos estaban llenos de odio y miedo. Finalmente, después de una semana de testimonios y evidencia, el jurado comenzó a deliberar. Claudia, Elena y Thomas esperaban en una sala de audiencia pequeña. Claudia se sentó al lado de su padre, con la mano en la suya. Pace lo que pace, papá, dijo su voz baja, has sido valiente. Estoy orgullosa de ti. Thomas apretó su mano. Gracias, hija, por todo. Después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con gafas, se levantó y leyó los veredictos con voz firme. Culpable en todos los cargos. Para Rodney. Y para Priscilla. Rodney cayó hacia atrás en su silla, con el rostro desencajado. Priscilla comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Eran de miedo. La jueza Simmons se volvió hacia ellos, su voz grave y severa.
Rodney Hartman y Priscilla Hartman, han sido encontrados culpables de todos los cargos. La sentencia será dictada en una audiencia programada para la próxima semana. Los cargos de abuso de ancianos, fraud bancario, robo de identidad y falsificación de documentos conllevan una pena de 8 a 12 años de prisión. Quedarán detenidos hasta la audiencia de sentencia. Los alguaciles tomaron a Rodney y Priscilla por los brazos y los llevaron fuera de la sala del tribunal. Rodney me miró con odio mientras pasaba, pero yo no desvié la mirada. Había ganado. No había sido fácil, pero había ganado. Mi padre me abrazó y Elena se unió a nosotros, llorando de alegría. Lo hicimos, susurré, sintiendo las lágrimas corriendo por mi rostro. Lo hicimos. Esa noche, celebramos en la casa de mi padre en Silver Spring. Las arré. A conquo vino, trayendo un pastel casero, y Derek Morrison ligó con una botella de vino. El doctor. Pitel, que había sido un testigo crucial, también se unió a nosotros, y la abogada Vanessa Hayes, que había ayudado a detener la venta de la casa de mi padre, ligó con un ramo de flores. Mi padre se sentó en su mecedor en el porche, rodeado de amigos y familiares, con una sonrisa en el rostro. Elena y yo estábamos a su lado, sintiendo por primera vez en meses que la paz era posible. Papá, dije, tomando su mano, todo ha terminado. Rodney y Priscilla han sido condenados. Vas a recuperar tu casa. Y nunca más van a hacer daño. Thomas me miró con sus ojos brillantes. Gracias, Claudia. Gracias por no renderte. Nunca lo haría, papá. Te lo prometo. La sala de audiencia era una habitación pequeña y austera, con paredes de color beige y un mobiliario funcional, sin adornos. Claudia, Elena y Thomas se sentaron juntos en un banco de madera, con las manos entrelazadas. El reloj de pared marcaba las 2:47 de la tarde, y los minutos pasaban con una lentitud agonizante. El jurado levaba deliberando casi 3 horas, y cada minuto que pasaba hacía que el silencio fuera más pesado. Mi padre no había dejado de temblar desde que salió del estrado. No era miedo, mi cuenta después. Era la acumulación de todo. El encierro, el abuso, el juicio, la esperanza. Su cuerpo, que había sido sometido a tanto castigo, finalmente estaba dejando salir toda la tensión que había contenido durante meses. Lo abracé y sentí sus hombros, todavía demasiado delgados, temblar contra los míos. Papá, susurré, estás temblando. Lo sé, dijo su voz apenas audible. Pero no es miedo, Claudia, es alivio, crió que es alivio. Elena se ardilló frente a él y le tomó las manos. Has sido tan valiente, papá. Nunca había visto a nadie tan valiente como tú. Thomas esbozó una sonrisa cansada. No fui valiente, Elena. Solo estaba demasiado cansado para tener miedo. Y además, sabía que Claudia estaba allí. Sabía que no me iba a rendir. Apreté la mano de mi padre y sentí que un nudo se formaba en mi garganta. Nunca me rendiría contigo, papá. Nunca. El agente especial Derek Morrison entró en la sala, con su traje negro ligeramente desajustado y una expresión de seriedad en el rostro. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en una silla frente a nosotros. El jurado sigue deliberando, dijo, su voz baja pero firme. Pero quiero que sepan algo. El agente Reeves está seguro de que tenemos un caso ganador. La evidencia es abrumadora. Lo único que el jurado está discutiendo es la gravedad de las sentencias. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté, mi voz tensa. Quiere decir que Rodney y Priscilla van a ser condenados, dijo Derek Morrison. La única pregunta es por cuánto tiempo. Si el jurado recomienda una sentencia máxima, podrían pasar más de una década en prisión. Si recomienda una sentencia mínima, podrían salir en 8 años.
Ocho años, dos años. Cualquiera de las dos options me parece insufficient. Después de todo lo que le habían hecho a mi padre, después de todo el sufrimiento que le habían causado, nada parece suficient. Pero sabía que el sistema judicial funcionaba así. Las sentencias eran limitadas. Lo importante era que Rodney y Priscilla pagaran por sus crímenes. ¿Y la casa de papá? Preguntó Elena. ¿Qué pasa con la venta? La SRA. Hayes está trabajando en eso, dijo Derek Morrison. Con el veredicto de culpabilidad, la anulación de la venta es casi automática. La casa de Elmwood Drive volverá a ser de su padre. Pero va a tomar tiempo. Estos procesos legales siempre son lentos. Está bien, dijo Thomas, su voz más firme ahora. Ya he esperado mucho tiempo. Puedo esperar un poco más. Paso otra hora. Luego dos. A las 4:30 p.m., un alguacil abrió la puerta y nos informó que el jurado había llegado a un veredicto. El corazón me dio un vuelco cuando me levanté, ayudando a mi padre a ponerse de pie. Vamos, dije mi voz firme. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Regresamos a la sala del tribunal. Rodney y Priscilla ya estaban sentados en la mesa de la defensa, acompañados por Harold Finch. Rodney parecía un hombre derrotado. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y sus ojos tenían una mirada vacía que no había visto antes. Priscilla, por otro lado, estaba tensa como un resort, con los ojos fijos en el jurado y los dedos temblando nerviosamente sobre la mesa. La jueza Karen Simmons entró en la sala y todos se pusieron de pie. Se sentó en su estrado, adjustó sus gafas, y miró al jurado. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Preguntó, su voz grave y autoritaria. El presidente del jurado, un hombre de mediana edad con gafas y una barba canosa, se levantó. Sí, su señoría. Hemos llegado a un veredicto. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, el sonido de mi respiración, el crujido del asiento de madera bajo mi padre mientras se inclinaba hacia adelante. El presidente del jurado tomó el documento y comenzó a leer. En el caso del acusado Rodney Hartman, por el cargo de abuso de ancianos, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de fraude bancario, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de robo de identidad, como encuentra el jurado. Culpable. Por el cargo de falsificación de documentos, como encuentra el jurado. Culpable. El presidente del jurado repitió el mismo veredicto para Priscilla. Culpable en todos los cargos. Cada palabra que salía de su boca era como un martillo que golpeaba contra el yunque de la justicia. Cuando terminó, Rodney se derrumbó en su silla, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Priscilla comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Eran de miedo. Harold Finch se levantó, su rostro pálido. Su señoría, solicito que se considere la posibilidad de una sentencia reducida para mi client, Rodney Hartman. Ha cooperado con la investigación y ha mostrado remordimiento. Daniel Reeves se levantó inmediatamente. Su señoría, la fiscalía se opone. Rodney Hartman no ha mostrado remordimiento verdadero. Intentó culpar a su esposa por un crimen que cometió junto con ella. Y su cooperación llegó demasiado tarde, después de que la evidencia ya estaba reunida. Solicitamos la sentencia máxima permitida por la ley. La jueza Simmons levantó una mano, y el silencio volvió a la sala. Señor Finch, señor Reeves, la sentencia será dictada en una audiencia programada para la próxima semana. El jurado ha emitido su veredicto, y este tribunal lo acepta. Rodney Hartman y Priscilla Hartman han sido encontrados culpables de todos los cargos. Quedarán detenidos hasta la audiencia de sentencia. La audiencia se llevará a cabo el 22 de mayo a las 10:00 a.m.
Los alguaciles tomaran a Rodney y Priscilla por los brazos, y los levaran fuera de la sala. Rodney me miró mientras pasaba, y en sus ojos Roman 6 algo que nunca había visto antes. No odio, no ira, sino una especie de tristeza vacia. Priscilla no levantó la vista. Sus hombros estaban quedos, y percha una sombra de la mujer argante que había conocido. Mi padre se volvió hacia mí, y Roman 6 que las lágrimas corrían por sus mejillas. No las había visto llorar desde la muerte de mi madre, hacia 8 años. Ahora, por primera vez desde entonces, estaba llorando de alegría. Lo hicimos, susurró, su voz quebrada. Lo hicimos, Claudia. Elena nos abrazó a los dos, y juntos, los tres, nos mantuvimos firmes en medio de la sala vacía, sintiendo el peso de la justicia que finalmente se había inclinado hacia nosotros. Esa noche, después de haber cenado con mi padre y Elena, me senté en el porche de la casa alquilada en Silver Spring y miré el cielo estrellado. El aire era fresco y limpio, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente. Mi teléfono sonó. Era Derek Morrison. Señora Hartman, dijo, quería informar que la SRA. Hayes ha presentado la moción para anular la venta de la casa de su padre. Con el veredicto de culpabilidad, el juez probablemente falará a su favor en cuestión de días. Gracias, agent Morrison, dije mi voz suave. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho. Su padre merece justicia, dijo Derek Morrison. Y usted le hizo posible. Hizo todo lo que necesito. Colgué el teléfono y volví a mirar las estrellas. En la distancia, podía ver las luces de la casa de mi padre en Elmwood Drive, ahora vacía y silenciosa. Pero pronto, muy pronto, volvería a estar llena de vida. Volvería a ser el hogar de mi padre. A la mañana siguiente, fui con mi padre y Elena al hospital para una revisión con el doctor. Patel. Mi padre estaba más fuerte que nunca, y el doctor confirmó que su salud había mejorado significativamente. Señor Hartman, dijo el doctor. Patel, revisando sus resultados, está en camino a una recuperación completa. Todavía tiene algunas secuelas físicas, pero su corazón y sus pulmones están fuertes. Con el tiempo, y con el cuidado adecuado, podrá vivir una vida larga y saludable. Gracias, doctor, dijo mi padre, apretando la mano del médico. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho. Fue un placer, señor Hartman, dijo el doctor. Patel. Y quiero que sepa que su historia me ha inspirado. Lo que su hija hizo por usted. Es una de las cosas más valientes que he visto en mi carrera. Cuando salimos del hospital, mi padre me tomó del brazo. Claudia, dijo, su voz suave, quiero que sepas algo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida. Y más que eso, me diste la oportunidad de ver la justicia hecha. Papá, dije, sintiendo que las lágrimas me llenaban los ojos, tú eres mi padre. Siempre lucharé por ti. La semana siguiente pasó en una especie de niebla. Ayudé a mi padre a prepararse para la audiencia de sentencia, y Elena se quedó en Silver Spring para ayudarnos. La SRA. A conquo venía a visitarnos todos los días, trayendo pasteles y galetas, y la casa alquilada se llenó de la calidez de una comunidad que se había unido en torno a mi padre. El 22 de mayo ligó con un cielo brillante y despejado. Regresamos al Tribunal Federal de Distrito de Maryland en Greenbelt, esta vez con una sensación de alivio en lugar de ansiedad. Rodney y Priscilla estaban sentados en la mesa de la defensa, vestidos con ropa de presión de color beige. Sus rostros estaban pálidos y demacrados. La jueza Simmons entró en la sala y todos se pusieron de pie. Por favor, siéntense, dijo, y luego se volvió hacia los acusados. Rodney Hartman y Priscilla Hartman han sido encontrados culpables de todos los cargos. Antes de dictar sentencia,
quiero darles la oportunidad de dirigirse a este tribunal. Rodney se levantó lentamente. Su voz era apenas un susurro. Su señoría, solo quiero decir que lo siento mucho. Nunca quise hacer daño a mi padre. Fue un error terrible. Un error, señor Hartman. Preguntó la jueza Simmons. Considera un error encerrar a su padre en una habitación durante semanas y robar $310,000. Rodney no respondió. Bajó la cabeza y se sentó. Priscilla también se levantó. Su voz era más firme, pero también estaba llena de miedo. Su señoría, quiero decir que no fue culpa mía. Rodney me obligó a hacerlo. Él me dijo que si no lo ayudaba, me digería. Yo solo quería mantener mi familia unida. Señora Hartman, dijo la jueza Simmons, el jurado ha revisado la evidencia, incluyendo la grabación de la llamada, en la que usted amenazó a la señorita Hartman. Está claro que usted no fue una víctima pasiva. Fue una participante activa en este crimen. Esa defensa no es creíble. Priscilla se sentó, con lágrimas corriendo por su rostro. La jueza Simmons se volvió hacia el agente Reeves. Señor Reeves, ¿tiene alguna declaración? Daniel Reeves se levantó. Su señoría, la fiscalía solicita la sentencia máxima permitida por la ley. 12 años de prisión para cada acusado. La crueldad de este crimen no tiene paralelo. Un padre fue encerrado, golpeado, y robado por su propio hijo y su esposa. La única forma de asegurar que esto no vuelva a suceder es dictar una sentencia que refleje la gravedad del crimen. La jueza Simmons asintió y se volvió hacia los acusados. Rodney Hartman y Priscilla Hartman han sido encontrados culpables de abuso de ancianos, fraud bancario, robo de identidad y falsificación de documentos. Estos crímenes son de la más alta gravedad. Han violado la confianza de un hombre que confiaba en ustedes, y lo han hecho de la manera más cruel posible. Hizo una cosa y miró a mi padre, que estaba sentado en la primera fila con la espalda recta y los ojos firmes. Thomas Hartman, dijo la jueza, usted ha sufrido una injusticia que nadie debería tener que soportar. Pero quiero que sepa que este tribunal ha escuchado su voz. Su testimonio, y el testimonio de su hija Claudia, han sido fundamentales para lograr justicia. Se volvió hacia Rodney y Priscilla. Por estos crímenes, sentenció a Rodney Hartman a 12 años de prisión. Y sentenció a Priscilla Hartman a 12 años de prisión. Cumplirán su condena en una institución federal. La sentencia es efectiva de inmediato. Rodney y Priscilla fueron escoltados fuera de la sala. Rodney no dijo nada. Priscilla lloraba en silencio mientras los alguaciles la levaban lejos. Mi padre se levantó lentamente. Se volvió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Gracias, dijo su voz agigada. Gracias, Claudia. Elena se unió al abrazo. Lo hicimos. Finalmente lo hicimos. Salimos del tribunal y el sol brillaba sobre nosotros, cálido y acogedor. Derek Morrison estaba esperándonos fuera, junto con la SRA. Okonkwo y la abogada Vanessa Hayes. Todos sonreían, y por primera vez en mucho tiempo, también sonreí. No era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de paz. El primer día de junio ligo con un calor suave y una brisa que mecía los árboles de Silver Spring. Estaba sentada en el porche trasero de la casa de mi padre, en Elmwood Drive, con una taza de café humeante entre las manos, observando como el sol se elevaba sobre los tejados del vecindario. La casa había vuelto a ser suya. La SRA. Vanessa Hayes había logrado anular la venta fraudulenta apenas una semana después de la sentencia. Y mi padre había regresado a su hogar con una mezcla de alegría y alivio que no había visto en él desde antes del abuso.
La casa estaba en proceso de renovación. Las contratistas habían llegado temprano. Esa mañana para reemplazar las ventanas. Y reparar los daños que Rodney y Priscilla habían causado durante su ocupación. El olor a pintura fresca y madera nueva llenaba el air, mezclándose con el aroma de las rosas que mi padre había plantado en el jardín trasero. Estaban comenzando a florecer, sus pétalos rojos y amarillos brillando bajo la luz de la mañana. Mi padre estaba en la cocina, preparando el desayuno. Podía verlo tarareando una vieja canción de los años 70 mientras revolvía los huevos en la sartén. Era un sonido que no había escuchado en mucho tiempo, y cada nota me llenaba de una calidez que no sabía que necesitaba. Elena estaba sentada a mi lado en el porche, con su propia taza de café y una manta sobre las piernas. Había decidido quedarse en Maryland por un par de semanas más, extendiendo su licencia en el hospital de Seattle. Necesito asegurarme de que papá esté bien antes de había dicho. Pero yo sabía que también necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Todas las noches, después de que mi padre se acostaba, Elena y yo nos sentábamos en el porche y hablábamos de nuestra infancia, de nuestros recuerdos, de cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Sabes una cosa, Claude? Dijo Elena, rompiendo el silencio. Nunca pensé que esto fuera posible. Nunca pensé que Rodney y Priscilla pagaran por lo que hicieron. Pero lo hicieron, y todo gracias a ti. No fue solo gracias a mí, dije, girando la taza de café entre mis dedos. Tú estuviste aquí, papá testificó. Todos los testigos, el agente Morrison, las arre, a conquo, todos jugaron un papel. Sí, pero tú fuiste la que lo comenzó todo, dijo Elena. Tú fuiste la que no se rindió, la que reunió la evidencia, la que luchó cuando todos los demás decían que era imposible. Sonre y tomé un sorbo de café. No podía rendirme. No después de ver a papá en esa habitación. Mi padre salió al porche con una bandeja llena de huevos revueltos, tostadas y fruta fresca. Su sonrisa era amplia, y sus ojos, aunque mostraban las marcas del sufrimiento, brillaban con una luz que no había visto en meses. El desayuno está listo, dijo, colocando la bandeja en la mesa pequeña entre nosotros. Comen, necesitan energía para el día. Papá, no tienes que hacer esto, dije, riéndome. Nosotros podemos preparar el desayuno. Tonterías, dijo, sentándose en una silla frente a nosotros. He pasado demasiado tiempo sin poder hacer nada por mis hijas. Ahora que puedo, voy a hacerlo. Y no me van a detener. Comimos en silencio, disfrutando de la paz del momento. Las rosas se mecían con la brisa, y un pájaro cantaba en algún lugar del jardín. Era una escena tan normal, tan cotidiana, que casi podía olvidar todo lo que había pasado. Casi, después del desayuno, mi padre se levantó y caminó hacia el jardín. Se detuvo frente a los rosales y acarició suavemente una de las flores. Tu madre siempre amo estas rosas, dijo, su voz suave. Las plantamos juntos, el año en que compramos esta casa. Ella decía que las rosas eran como la vida, hermosas, pero con espinas que te recuerdan que hay que tener cuidado. Me levanté y me acerqué a él. Te extraña, verdad? Todos los días, dijo, sin apartar la mirada de las rosas. Pero ahora, cuando la recuerdo, no siento solo tristeza. También siento gratitud. Por los años que tuvimos juntos, por las hijas que me dio, por la fuerza que me dio para seguir adelante. Papá, dije, tomando la mano, estás bien. Quiero decir realmente bien. Thomas se volvió hacia mí y me sonrió. No estoy completamente bien, Claudia. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto a veces pensando que estoy en esa habitación. Pero cada día es un poco mejor. Y tengo a mis hijas a mi lado.
Iso es mas de lo que podría pedir. Elena si acerco a nosotros y puso un brazo alrededor de mi padre. Siempre estaremos aquí, papá. Siempre. Pasamos el resto de la mañana en el jardín, arrancando malas hierbas y podando los arbustos. Era un trabajo simple, manual, que nos permite estar juntos sin necesidad de palabras. A veces, el silencio era suficiente. Por la tarde, recibí una llamada de Derek Morrison. Señora Hartman, quería informar que Rodney y Priscilla han sido transferidos a sus respectivas prisiones federales. Rodney está en la institución correccional de Cumberland, y Priscilla está en la penitenciaria de Alderson, en Virginia Occidental. Cumplirán su condena completa. No hay posibilidad de libertad condicional por al menos 8 años. Gracias, Agent Morrison, dije mi voz firme. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho. Fue un honor trabajar con usted, Señora Hartman, dijo. Su dedicación a la justicia es inspiradora. Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín. 8 años. 2 años. Rodney y Priscilla pasarían más de una década en prisión, pagando por sus crímenes. No era suficiente para borrar el dolor que habían causado, pero era un comienzo. Esa noche, después de que mi padre se acostara, Elena y yo nos sentamos en el porche una vez más. Las estrellas brillaban sobre nosotros, y el aire fresco de la noche traía consigo el aroma de la hierba recién cortada. Claudia, dijo Elena, su voz suave, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo qué? Pregunté. Quiero decir, has estado tan concentrada en el caso de papá durante meses, dijo. Ahora que todo ha terminado, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pensé por un momento. Mi trabajo en el Departamento de Justicia me esperaba. Mis casos, mis análisis forenses, mi vida en Washington, D.C. Todo estaba allí, esperando a que regresara. Pero algo había cambiado en mí durante los últimos meses. Ya no era la misma persona que había dejado su oficina aquel martes por la tarde para recibir la llamada de mi padre. Voy a tomarme un tiempo, dije finalmente. Unas semanas, quizás un mes. Quiero estar con papá. Quiero asegurarme de que realmente está bien. Y luego volveré al trabajo. Pero no será lo mismo. ¿Cómo crees que será diferente? Preguntó Elena. Antes, vea mi trabajo como una serie de casos, de documentos, de firmas que analizar, dije. Ahora sé que detrás de cada documento hay una historia. Una persona que ha sido engañada, robada, traicionada. Mi trabajo no es solo encontrar falsificaciones. Es encontrar la verdad para personas que no pueden encontrarla por sí mismas. Elena me tomó la mano. Esa es una forma hermosa de verlo, Claude. Gracias a papá, dije. Y gracias a ti. 2 semanas después, estábamos de vuelta en la casa de Elmwood Drive, celebrando la anulación oficial de la venta. La SRA. Aconquo había organizado una pequeña fiesta en el jardín, con pastel, limonada y una docena de vecinos que habían venido para mostrar su apoyo. Mi padre estaba en el centro de todo, sonriendo y riendo como si los años de sufrimiento nunca hubieran sucedido. El agent Derek Morrison estaba allí, junto con el doctor. Patel y la SRA. Vanessa Hayes. Incluso Sarah Chen, la gerente del banco que había ayudado con los registros, había viajado desde Silver Spring para unirse a nosotros. Cuando la Roman 6 me acerqué a ella y le estreché la mano. Señora Chen, gracias por todo, dije. Sin su ayuda no habríamos podido hacer esto. Fue lo correcto, dijo Sarah Chen. Siempre supe que algo no estaba bien en esas transferencias. Pero necesitaba que alguien como usted lo demostrara. Al final de la fiesta, cuando los vecinos comenzaron a marcharse y el sol comenzaba a ponerse, mi padre se sentó en su mecedor en el porche y me llamó a su lado.
Claudia, dijo, su voz suave, quiro que sepas algo. To do lo que hiciste por mí, to do lo que sacrificaste, no lo olvidaré nunca. No solo me salvaste la vida, me salvaste la dignidad. Me diste la oportunidad de volver a ser yo mismo. Papá, dije, ardilindome frente a él, tú eres mi padre. Siempre estaré aquí para ti. Pace lo que pace. Thomas me acarició el cabello como solía hacer cuando era niña. Eres mi orgullo, Claudia. Siempre lo has sido. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté sola en el porche y miré las estrellas. Por primera vez en meses, sentí que la paz era posible. No una paz perfecta, sin heridas ni cicatrices, sino una paz que reconocía el dolor y lo aceptaba. Que sabía que las cosas no volverían a ser como antes. Pero que también sabía que podía construir algo nuevo a partir de las ruinas. El mayor aprendizaje que obtuve de todo esto fue que la justicia no es un acto de venganza, sino un acto de amor. Es la voluntad de alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, de enfrentar el dolor con valencia, y de nunca rendirse. Rodney y Priscilla me enseñaron que la crueldad puede venir de cualquier lugar, incluso de aquellos a quienes amamos. Pero mi padre, y el apoyo de quienes me rodeaban, me enseñaron que el amor y la verdad siempre pueden vencer a la oscuridad. Algún día, cuando todo esto se solo un recuerdo distante, espero que mi historia pueda inspirar a otros a luchar por lo que es correcto. No importa lo difícil que sea. No importa cuánto dolor cause. Porque al final la verdad siempre prevails. Y la justicia aunque tarde siempre llega. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Elena. Gracias por estar aquí, te quiero. Ella respondió casi de inmediato, siempre, te quiero más. Sonreí y guardé el teléfono en mi bolsillo, mientras las estrellas brillaban sobre Silver Spring, supe que, sin importar lo que el futuro trajera, había encontrado la paz. No en la venganza, no en el castigo de Rodney y Priscilla, sino en la certeza de que había hecho lo correcto. Había protegido a mi padre. Había honrado a mi madre. Y había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede abrirse paso. El viento susurró entre los árboles, levandos consigo los últimos ecos del dolor. Y allí, en el porche de la casa de mi infancia, con el aroma de las rosas de mi madre en el aire, finalmente pude respirar. Porque la justicia no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo nuevo. Alguna vez has tenido que luchar por la justicia para alguien a quien amas. Comparte tu historia en los comentarios abajo y suscribite para más viajes de empoderamiento y transformación.